not have everyone, although it was our wish for us to have kila mtu Mombasani awe na siku ya leo. So you are privileged you're here with us. Please share, wale wengine wako nyumbani waweze kufuata nasi wakiwa katika mtandao. #Peace na Talanta ni poa. Of course that reminds us of our theme today. Activism as a tool for preventing and countering violent extremism. Violent extremism. Ladies and gentlemen, so I hereby now take the opportunity to bring back again Hussein Khalid. So that he can invite for us opening remarks. Hussein Khalid. Thank you. Testing 1 2 3. Just confirming. Thank you very much. So for this session, the opening session, we would like to invite some of the individuals who've made this event a success. Songora, we also want some representation. We'll invite here at the table some key personnel who have been helping us in terms of addressing these issues. And also we will also invite the national government. As you know, kulingana na katiba ya Kenya, security is a national government responsibility. Of course. So we want to invite, first of all, Mr. Okada Pau from the Directorate of Cve in the National Police Service. A round of applause, ladies and gentlemen. A round of applause, please, as Mr. Okada Pau joins us here. Thank you for joining us. It is an honor. Of course, the National Police Service does not work in isolation. They have different people who are also charged with the responsibility of countering. So allow me to also call to this high table a friend who works with the National Counterterrorism Center, but then also a colleague, because to me he has really guided me and Haki Africa in the work that we are doing. So we'd like to invite to the high table Mr. Njenga Miri from the National Counterterrorism Center. A round of applause, pigeni makofi wana Njenga Miri. On behalf of the organizers, of course, the team that has been working different issues and making sure matters are addressed amicably, I would like to invite the head of Forum Cve, Eastern and Southern Africa Hub, Mr. Jackson Obare. A round of applause, gentlemen. Pigeni makofi tafadhali. Na hii panel haitakuwa sawa kama hakuna kina mama, si ndio? Kwani tutakuwa na wanaume peke yake? Itakuwa sio sawa, si ndio? Kwa hivyo, kwa kuwakilisha community, to represent the community but also to speak on behalf of the people of Coast and the challenges that we are faced with every day, Bwana Nicholas Songora, allow me to invite mama ambaye anajulikana katika jamii yetu, ambaye tunamuelewa akiwa katika juhudi zake za kuleta amani katika jamii, Mama Shamsa, ambaye sote tunamfahamu na kumjuweze kujiunga hapa nasi. Mama, mpigieni makofi tafadhali Mama Shamsa. Tulisema kikao hiki viuliza maswali, na kuna kiti cha vijana ambacho kinafaa kuwa hapa, na sikioni hicho kiti cha vijana. Kiti kipo, akikosekani. Kiti kiko. Lazima wajua hatuwezi kuruhusu vijana kusahaulika. Ikiwa watu wanazungumza vijana lazima wawe, na tunajua mara nyingi Songora, sisi hapa Pwani tunaambiwa hatujasoma, tunaambiwa sijui sisi hatupendi masomo. Tunamaliza standard 8 anaambiwa amemaliza kusoma, lakini tunajua wako wale vijana wetu ambao wamesoma na wamebobea. Kwa hivyo tunataka kumkaribisha kijana ngangari, Daktari Ngala Chome aje naye hapa. Ni kijana wa hapa, alisoma Alidina na Mathias na hivi sasa ni daktari, na ataweza kuzungumza nasi ili kuyajadili mambo mawili matatu katika seshoni. Basi jamaa, si huyu kijana wetu, tumpigieni makofi. Asante sana, pigieni makofi Ngala Chome, daktari ambaye amefanya utafiti wa kutosha katika masala haya. Kwa hivyo hii ndio itakuwa ile opening session
ambapo sasa wao tungekuwa tuko na maswali na mambo ambayo tungependelea waweze kuyajadili. So stage ikiwa set, mimi nitakuwa na swali moja ukiniruhusu bwana MC. Naam. Kwa kila mmoja wao, ili akipeana mazungumzo yake ya kujitambulisha na kukaribisha watu, pia ataweza kujibu swali hilo. So kwa sababu ya muda, nafikiri ndugu zetu kutoka media wako hapa, tutaweza kuanza haraka iwezekanavyo. Na kwa bwana Jackson Obare, swali ni rahisi sana. Tunajua kwamba Forum Cve ni shirika ambalo limesaidia pakubwa katika kubadilisha jamii, hasa vijana na talanta zao, kuzikuza zile talanta, sio tu kwa minajili ya kuweza kuwapa wao mbinu tofauti za kufanya mambo, lakini pia kutuma ujumbe. What I'm saying is, we know that Forum Cve has supported different initiatives in your efforts to change community, to change society. And you're not just helping youth realize their potential, but you're doing so by also sending key messages to the society. So the question is for you, why this strategy? Why has Forum Cve decided to work with the youth? Why has Forum Cve decided to... Just a moment, just remind us that we also have Madam Mishi representing Safaricom. She's joining us virtually. Online? Yes. Yes, so we will come to Madam Mishi, but okay, maybe, thank you very much, Songora, just to recognize her, that we have the private sector aptly represented. Madam Mishi, who works with Safaricom, kwa sababu moja ama nyingine hakuweza kufika hapa, but we also acknowledge her presence, and we will get to hear from her at that point. So we will start off with Mr. Obare. Why are you supporting these kinds of initiatives? We know it's not just at the cost. Why have you decided as Forum Cve that it is important to do so? Thank you, Hussein. I think to start with, to respond to your question, Forum Cve as a global development organization, our purpose is to empower marginalized communities to claim their rights. And the youth and the women are considered marginalized because most of the time they don't sit in the decision-making tables or those spaces. And by us engaging youth in this particular initiative, not only at the cost, is to ensure first inclusivity in terms of development, their ideas. We know the youths have the energy, the strength to be able to take forward development of this country and so the world at large. And one of the key things to add on is Sustainable Development Goals number 17 talks about partnerships, and these partnerships is across the spectrum. You mentioned about the private sector, the government, the civil society organizations, the communities at large, and without which we cannot achieve end goals. So youths, as part of the development agenda, are integral in the development discussions. So the essence of us supporting this event is basically to recognize their potential and also to be involved in terms of fighting, countering violent extremism. Thank you. Thank you very much. Asante sana, nafikiri tumeweza kupata ile jibu. Have we understood why Forum Cve is supporting this initiative? Halo, vijana hai, vijana hai, kina dada hai, tuko pamoja sio? Ama kizungu ni kigumu? Tuko sawa? Sawa sawa. So I will quickly move to Mama Shamsa in the interest of time. Mara nyingi tunaambiwa masala ya violent extremism ni masala ambayo kina mama wameyanyamazia. So as you introduce yourself and the work that you do, kwa nini unaona ni muhimu kina mama kuhusishwa kwa masala ya violent extremism? Ile hali tunajua mara nyingi tukiona matukio yamefanyika na mengineo huwa ni vijana, ni kina baba ambao wamehusishwa. Why should we engage women on issues of violent extremism? Thank you, Hussein Habib. Thank you very much. Kwa majina naitwa Mama Shamsa. Mimi ni District Peace Committee Chair wa Sub-County ya Nyali.
Ni ukweli hasara nyingi imepatikana kwa kutomhusisha mama katika haya masuala ya CVE, kwa sababu mtoto kwanza kwa jamii anapoharibika huwa anaambiwa ni mtoto wa mama, na yule mtoto anapoanza kubadilika ndani ya nyumba, mtu wa kwanza kujua mtoto wake amebadilika ni mama. Ni ile tu kunyamazia kwa sababu ya kuwa clouded na mapenzi mengi kwenye moyo wake na kumkatalia. 1325 UN resolution pia ilisisitiza kuwa mwanamke ni lazima aweko katika masuala ya amani, kwa sababu mwanamke ndiye mwenye boma. Baba yeye ni mtafutaji, mama yeye ndiye anayekaa na boma, anaichunga boma, anayeangalia watoto wameenda shule, watoto wamekula nini, na kuweka nidhamu ndani ya boma. Asante. Asante sana. Unasikia mama anazungumzia mambo gani? UN resolution 1325. Mwaijua hiyo? Umeona mama huyu tumemweka hapa ni mama ngangari. Umemwelewa? Haya basi, asante sana mama Shamsa kwa hayo. Watatu tuko naye hapa na pia ni mgeni kwa wengi, Bwana Dennis Okadapau. Wajua kuna kitengo cha National Police Service. Hawa ndio maaskari sheria imewapa jukumu la kuhakikisha usalama katika nchi nzima, na katika masala ya CVE kuna department ambayo inaitwa Directorate inayozungumzia masala ya CVE, Countering Violent Extremism. Leo tuko na bahati kubwa kumpata Bwana Okadapau hapa ambaye anaongoza kitengo kile. Wanaangazia masala yote ya violent extremism katika nchi nzima, na tuna bahati kuweza kumpata hapa akiwa ametumwa moja kwa moja na Inspector General Bwana Hilary Mutyambai. Na akijiintroduce, tungependa kumuuliza swali moja tu kwake yeye. Mara nyingi wananchi wanalalamika, they complain, wanaona kwamba efforts za polisi saa zingine zinalenga waliomo na wasiokuwemo. Je, directorate yako inafanya nini kuhakikisha kwamba narrow the gap, imepunguza lile pengo lililoko baina ya polisi na jamii, ili yale malalamiko yaweze kupungua, ili watu waweze kuwa kitu kimoja, wafanye kazi kwa pamoja? Kwa hivyo Bwana Okadapau, karibu, ukijiintroduce kabisa, utueleze what is your directorate doing to narrow the gap between the police and communities. Karibu. Thank you very much. My name is Dennis Okadapau, the Director of the Violent Extremism and Organized Crime from the National Police Service. First of all, I want to thank you for inviting us. We are really grateful. In response to that question, microphone haifanyi. Try the other one. Sanitize please. Corona is real, bado. Thank you. I hope you got what I said. I want to start again. I'm Mr. Dennis Okadapau, the Director, Counter-Violent Extremism and Organized Crime for the National Police Service Headquarters. To begin with, I want to say thank you for inviting us here to the panel that organized this. In response to the question that has been put across, we have a fairly new directorate that is dealing with issues of CVE, and for us our focus is prevention, and we purposely go on to look at the soft approach of the issues of violent extremism. And looking at the Constitution of Kenya, Article 244 sub-article E, where the National Police Service is directed to engage with the broader community. For us, we realize that is the strategy that we'll have to ensure that we engage more, we partner with all the partners, the stakeholders in the field of CVE. We realize that from where we sit, we cannot handle the CVE issues just as a single entity, the National Police Service. We need all of us, we need the CSOs, we need the youth, we need the women, and we need each and every one of us in this country. So for us, we continue engaging youth. We engage youth through the Ministry of Education Partnership. We visit learning institutions and share with them. We also come when we're invited to such like events. We'll be here with you, we'll share, we'll listen to your issues,
and we strive to make sure that we have strategies that can really address the society's problem. I think, thank you so much. Thank you very much. Asante sana kwa majibu yako. Bwana Okada Pau ndio kiongozi katika Directorate ya CVE kule National Police Service. Wakati huu nataka kumtambua Bwana Yusuf Lule ambaye ameweza kufika akiwa ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Huria. Labda atasimama tu apungie mikono watu waliofika. Karibu sana Bwana Lule na asante kwa kufika. Thank you. Moving on. Tuko na kitengo kinachoitwa National Counterterrorism Center. Na hichi kitengo tumekuwa tukifanya nacho sana, hasa sisi kama mashirika ya kutetea haki za binadamu, na tumeweza kuona mabadiliko makubwa ambayo yameweza kupatikana katika jamii. Swali ambalo tungependa kuulizia, kwa sababu tunajua hivi sasa kila county katika nchi yetu kwa kupitia National Counterterrorism Center iko na sera ya kupigana na violent extremism. So Bwana Njenga Mihiri akijiintroduce kabisa, tunamuuliza, je, implementation ya hizi county action plans imefikia wapi? How well are we doing or how badly are we doing? Ama ni tuko wapi katika kutekeleza hizi sera ambazo kila county sasa imekuwa ikijaribu kutekeleza? Karibu Bwana Njenga Mihiri utusaidie na kujiintroduce na hilo jibu. Asante sana. My name is Njenga Mihiri. I'm the head of prevention and resilience of the National Counterterrorism Center. And mtumie Kiswahili, naona Kiswahili ni bora zaidi hapa. Huyu ni mmoja wetu, alikuwa hapa miaka mingi. So yes, endelea. Naam, ndugu Hussein. Kwanza nataka kushukuru sana wa Pwani, especially wana Mombasa na wana Kwale, manake nyinyi ndio mliobuni huu mfumo na serikali ikafanya na nyinyi ikauchukua na ikaona ni mfumo mzuri. Mkikumbuka miaka ambayo ilipita kidogo, ilikuwa hata hatuwezi kukaa na nyinyi namna hii. Basi situpige makofi jamaa, tumebuni kitu na serikali ikakichukua hicho ikasambaza nchi nzima. Thank you very much. Mpaka 2019 wakati His Excellency the President alipoona ufanisi mkubwa hasa Mombasa, Kwale, Kilifi, Lamu, akaamrisha kwamba kaunti zote 47 lazima zichukue mfumo huu, na sasa zimeuchukua, na kila kaunti sasa iko na sera ama mfumo huu wa action plan ambao ni ya kuhusisha kila mtu katika jambo hili. Na ningetaka kusema kwamba sasa tuko katika sehemu ya utekelezaji, implementation, na kwamba takriban kaunti zaidi ya 20 hivi saa hii zimesonga sana katika implementation, na tunajaribu kusukuma hata kule kwingine ambako implementation kidogo iko chini iweze kuwa na implementation. Na implementation ya county action plan ni kazi rahisi sana, kwa sababu yale mambo ambayo kila siku tunayafanya hapa, kama ni mashirika kama ndugu zetu wa Kiafrika, Huria, Kimia na wale wengine Kikoske ambao wanafanya na wananchi, tuingize haya mambo pia katika hiyo miradi. Si pesa zingine tofauti kabisa, tuingize katika hayo mambo ili tuweze kuelewa kwa nini vijana kwa mfano wanaingia kwa hii shida, na je, tunaweza kufanya nini proactively kabla hawajafika hapo, na ni nini kinachowafikisha hapo, kwa sababu serikali tuko na jukumu, na sote kama viongozi tuko na jukumu ya kuhakikisha kwamba vijana hawafikii hiyo stage. Kwa hivyo ningetaka kusema tunaendelea vizuri sana. Hiyo kwa kizungu tunaita mainstreaming, kwamba katika jambo lolote ambalo tunafanya, kama ni maendeleo ya kina mama, kama ni mambo ya human rights, kama ni mambo ya maendeleo CDF, NGAF, nini, waweke hii aspect, waweze kuangalia vijana kwa mambo hayo, kwamba wanaweza kuingizwa katika mambo ya violent extremism ili wazuie kutumia ile miradi yao. Asante. Thank you very much. Asante sana kwa hilo jibu. Tumeambiwa sasa kwamba hizi action plan na vita dhidi ya ugaidi
tusione kwamba ni kitu foreign, kitu ambacho kinaletwa kipya. Tuangalie kuna mambo gani ambayo tayari yanaendelea katika jamii, ili tuyahusishe, tuyaingize humo ndani, iwe ni mambo yetu ya kazi ya kawaida tunayoyafanya kila siku. Vijana haya, mbona kimya jamaa? Vijana mupo? Safi. Sasa wajua, mara nyingi sisi hapa Pwani, hasa vijana wengine, huwa wako na ile kasumba ya kwamba mimi nimesomea hapa, mimi nimefanya, mimi kijana tu wa mtaani, mimi nitaweza vipi kufanya hiki ama kufanya kile. Yule ambaye nataka kumkaribisha saa hizi ni kijana ambaye ni kijana wa hapa, alisomea hapa Ganjoni Primary, akamaliza Ganjoni Primary, akaenda hapa hizi shule zetu alidina, na baada ya hapo akaamua lazima awe make a difference katika jamii. Akaenda akasoma chuo kikuu, akamaliza degree yake, akaenda akafanya masters, akamaliza degree yake, akafanya PhD, akamaliza PhD. Sasa yeye ni daktari na ni kijana tu ambao any one of you can be able to achieve that just like him. Ni mojawapo wa role models ambao ni watu ambao tunawafahamu, wamesomea hapa, kuonesha kwamba tunaweza kufanya ile tofauti. Vijana wengine kama vile kina Dr. Najia hivi sasa ni lecturers na wengineo. Kwa hivyo nataka kumkaribisha Daktari Ngala Chome, kijana wetu wa hapa ambaye amepitia zile shida ambazo sisi wote tunapitia kila siku, ili aweze kutuzungumzia. Na kwake yeye tunataka atuambie kama kuna jambo, manake hapa vijana wengi wanajaribu hata wao kujipeleka mbele kimaisha. Tunajua utarudi katika panel utuzungumzie masala ya CVE, lakini utupe advice ikiwa kuna kitu kimoja ambacho unaona vijana wa sasa wamepungukiwa ama hawana hiyo fikra, one single thing ambayo unaona vijana wakichukua ita make a difference katika maisha yao, labda kimeleta tofauti katika maisha yako wewe, na ukaona hiki ndicho kile kitu ambacho kilinifanya mimi nikaweza kutimiza yale malengo yangu niliyokuwa nayo. Kwa hivyo karibu Ngala Chome ambaye ni role model kwa wengi, tuelezee mawili matatu. Asante Hussein, na asante kwa maneno hayo, sio huwa hayasemi hivi. Asante sana. Sasa kwenda tu kwa kujaribu kujibu swali lako, nafikiri kitu ambacho kwamba kimeathiri vijana hata wakati wetu sisi, mimi nimekulia sana miaka ya 90. Sasa kuna vijana wengine wadogo shinda mimi. Shida moja imekuwa vijana wengi hawapendi kujihusisha na mambo ya kijamii na hawapendi kujihusisha na mambo, tuseme mambo ya public affairs. Let's say public affairs from the community level, ikija mpaka mambo ya policy making, policy decision, mambo ambayo yana affect maisha yao. Utakuta vijana wengi huwa hawapendi kujihusisha na mambo kama yale. Na sababu gani inakuwa hivyo? Ni kwa sababu our society and our country unfortunately has excluded the youth from important decision making processes. Ndio maana vijana they feel kwamba wao their voice does not matter. Hata wakiitwa mikutano, it's usually to check to tick box kwamba kuna vijana walikuja, but usually most decision making is dominated by especially older men, not even women. So nafikiri hiyo ndio jambo pia ambalo limechangia wengi kuingia katika hizi mambo ya radikali, because if they feel that their voice is not heard, wanakwenda kule ambapo wanaheshimiwa na kule ambapo wanasikizwa sana. Unfortunately inakuwa kwa watu ambao wanawapeleka kwa mambo haya. So I think broadly as in terms of society, if we give the youth space and voice and power and to decide their fate, I think we'll begin to see some changes. Thank you very much. Asante sana jamaa, mmesikia? Kwa hivyo tujihusishe katika masala ambayo yanaleta tofauti katika jamii. That is one thing ambayo wageni wetu walikuwa nazo na wangependelea kusema. Kwa hivyo nitawakaribisha Bwana Obare, yale mungetaka kusema kando na lile swali nimewauliza. This is the chance, the opportunity now for you to speak to us and share
share with us your own. Yeah, I'm told because of the media, probably we can have it you standing in the middle. Thank you. Thank you so much, Bwana Hussein. And once more, I'm happy to be here this morning, seeing young people actively participating in this CVE event. First and foremost, with all protocols observed, because we've done introduction, we have all known each other. I want to go straight to the theme of this year, which we are all able to see. That was the theme in 2020, because we already had a similar event in here at Swahili Port. And I remember it was about innovation and creativity. This festival, it's not just an entertainment, but we have come here to learn, reflect, and also share. I want to talk about violent extremism being a global phenomenon. So it is not something that is a preserve of the coastal region. As Mr. Njenga made, it's part of the global perspective to address violent extremism. And for us to be successful, as I said, we need partnerships at all levels. And I'm glad today we have a Safaricom representative joining us, and she'll be giving her remarks, private sector, but we're looking forward to have more of these private sector actors joining the fight of preventing violent extremism. The second thing I want to mention, Hussein, is regarding the approaches. So we have picked activism as one of the approach. But remember, there are so many approaches that we can celebrate successes inviting this. And the youth being in the center of creative mind, innovative mind, art is one of the most powerful approach, tool that we have identified, that involving the youth, we are going to take them to the next level. And we have amazing talents. Listening to Fanisi band here, another band here also that are presenting our young people. I want you to take the message and align their presentation. It's so powerful that we don't go out of this festival feeling that we came for entertainment, but we came and gained powerful messages. For us to direct youth into productive sectors of the economy, we also must guide the young people. And when you have they also identify yourself. He was born, raised here, went to school here, and is been successful. That in itself should be motivating for young people to emulate and put their energies in areas that are more productive for their lives, for society, for Kenya, and us ultimately contributing very positively to the growing Kenyan economy. So ladies and gentlemen, I think as we look forward for more discussions, I just wanted to ask one question before I conclude, whether we have people who were born in the month of July in the audience. I could see we have hands here. So we, 3, 4, 5. Okay. Do we have anybody who was born on 14th July? Leo birthday ya nani leo? Na hajatuambia tuko na keki hapa. Nani ako na birthday leo? I think it's Madam Catherine. So, because I've seen I've seen somebody born on 14th July here, so we have a birthday. So what I wanted to say, we have a lot in common. If you saw a few hands, sometimes it is said that absence of conflict does not signify peace. Yaani kama watu wametulia ukafikiria hakuna furugu hapo katikati. It also the same that when we are not seeing, they are not happening. So the adoption of new ways of cultivating and nurturing these extreme tendencies could still continue underground even when you are not seeing the manifestation. So and I think that's why we have the Njenga here and their team. We have from the National Police Service representative. They are working to direction. So to finish with, as we create synergies today, I want 3 takeaways for you. One is we have come here so that you also gain knowledge
and the knowledge which you are able to cascade down. Have you gained knowledge? Have you gained skills? Have you gained networks? And I think when I sit here, I've already gained a few of the networks in this morning, and I'm sure by the end of the day, have so many to connect with, so that the work that we do as Forum CIV, promoting development, we are able to reach every corner of this country through the strategic networks that we are going to establish. Thank you so much, and I welcome you, and let's enjoy. Will be coming back for their session. So we'll have the keynote speech from Mr. Okadapao, but before him, tuko na wawekezaji ambao ni Safaricom, who have also supported us in 1 year. Karibu sana, pole kwa kukuweka sana, lakini unajua tunaambiwa you save the best for last. So thank you so much for joining us. So give us yes? Is it loud and clear? Thank you very much. I hope you can hear me. Yes, we can hear you. Coast tradition tunasema useme testing 1 2 3. Okay, testing 1 2 3. Thank you. Thank you so much. We can hear you. Enabling opportunities that Safaricom have for young people, especially the creatives at the coast region. Sisi kama wapwani, ni opportunities gani Safaricom walizonazo kwa vijana wetu ambazo wanaweza kutumia kubuni mambo tofauti tofauti? Swali la pili, coast region lacks sufficient creative hubs and spaces for young people to engage, unlike Nairobi. How can Safaricom kama hizi? Karibu sana Madamishi. Asante sana. Thank you very much again. Bwana Chair, Mr. Hussein Khalid, Directorate of CVA, Mr. Okadapao, National Counter-Terrorism Center, from the District Division Committee, Mama Shamsa, the Tangala, the Regional Manager Forum CIV, Mr. Jackson Obare, and representatives from Forum CIV, Kwacha Africa, Haki Africa, Huria, and Manyata Youth Entertainment CBO. Ladies and gentlemen, good morning. I'm very honored to speak to you today on behalf of Safaricom as we acknowledge art and the role it plays in countering violent extremism among our youth in Kenya. Since the wake of COVID-19, we have witnessed sad and devastating violent scenarios of the youth being involved in vices that they would not be necessarily involved in a normal setting. This is truly not the picture of the society we see as a people. It has been said before that an idle mind is the devil's workshop. And the pandemic has brought with it an unbelievable amount of free time, especially for our unemployed youth. This, coupled with unfavorable factors like stress, unemployment, the free time has led to serious or unforeseen consequences. Take for example what is happening in South Africa. I know you have all reading the news, you're seeing it on your social media statuses. Yes. As of yesterday, at least 45 people have died in the violence that has engulfed parts of the country since the jailing of the former president, Jacob Zuma last week. There's low levels of income, and this, we all know, are ticking bombs in big cases. Ladies and gentlemen, we cannot let these few instances that happened at the period when we're all trying to cope define our youth. Indeed, while others gave into the urge of falling into social vices, a number of our youth have sought avenues to use their time extremely well. In this time, we've seen our youth use art as a medium of communication, as a medium of education, and as a medium of entertainment. There have music, graffiti, and other forms of art to spread the message of COVID, its preventive measures, and best of all, how to lead a normal life. Entertainment has become a buzzword in our new way of life. We've witnessed the growth in the number of content creators that are entertaining us in a clean, refreshing way through comedy, talk shows, and music. All of this is on the internet. It is this cluster of youth that gather us today with the hope that art is and will continue to be an effective tool in countering violent extremism. Ladies and gentlemen,
at Safaricom, we understand too the role that art plays in maintaining the sanity of our youth. For many years, we've been great supporters of the music and entertainment scene, not just as an avenue to transform lives, but also as a way to shape our culture, to improve our experiences, and to leave a lasting impact on whoever it touches. Art is indeed the perfect distraction to drugs and other distractions that the youth might involve themselves in, and the best place to channel their energies. Art has also proven to be a source of employment to many youth. Indeed, for the people our youth consider role models are in the creative scene. I'm sure if you ask the youth right now in the room to name just 3 of the role models, you realize that of those 3, 1 or 2 will be people in the creative scene. Technology and social media have further created the perfect platform to expose content creators and give all an equal chance to success. Once again, ladies and gentlemen, as a business, we continue to provide opportunities for the youth in the art scene to earn and transform their lives. Just recently, we launched the Base short video platform, giving the youth a perfect opportunity to continue earning from their well-curated video content. The platform is a hub of local content and looks towards ensuring content creation in Kenya is self-sustaining. We also acknowledge the role of art in shaping the generation. That is why, under the Safaricom music platforms, and in particular, the Safaricom International Jazz Festival, we continue to nurture and support young artists and musicians. Which runs the Ghetto Classics program. Ghetto Classics is a community program that involves approximately 1,500 children in Korogosho slums and hundreds more in satellite areas around Nairobi, Kiambu, and Mombasa. I will mention that in Mombasa we are currently in 4 primary schools: Kadija Primary, Lorona Ngara Primary, Mikinani Primary, and Mikoni Primary. Unfortunately, due to COVID and the fact that we cannot interact with children in institutions, the program has been on hold, but we believe that the resumption of assembly of children can continue, so that the Ghetto Classics music program can also continue in our satellite areas. Ghetto Classics ensures that children in all these areas receive the musical support they need, as well as an opportunity to have new experiences in life. They are shaped, they are equipped and separated from their toxic environments, and once this happens, these children turn out to become the source of the children around them. Also, under the music platform that we have in Safaricom is the Safaricom Youth Orchestra, which is a group that comprises of 17 young boys and girls of the age of 10 to 17 years from different backgrounds who come together to train in classical music. Most of our members have turned out to be mentors after they graduate from the program, and some of them have pursued music as a career to go out to impact the world in a better way. The time they spend in the youth orchestra learning music provides lessons like teamwork, patience, perseverance, and trust, and that are not only practical in music, but these lessons can be reapplied in the world. Ladies and gentlemen, away from music, we also have the Blaze Be Your Own Host movement through the Blaze Youth Network. This is a growing movement of young blazers succeeding in unconventional careers. For many of those who are my age, we know that there's a lot of unconventional pattern, and so what Blaze seeks to do is to empower the youth through their unconventional careers. This is done through groups, and it teaches them the importance of resilience and hard work. Today, we continue to celebrate the impact of Blaze that it has done over a period of time. One of the other avenues we explore to support art is the provision of creative spaces like the Michael Joseph Center. For those who've been to Nairobi, the Michael Joseph Center is within the Safaricom House, and it is a space that is set aside specifically for creative arts activities and art exhibitions. The space is free and open, and we invite young people, young groups to come to
the space to showcase what they have. We do not charge anybody to showcase it, because we understand that most of the people need a spring platform to be able to be known out in the world. The center hosts many events, from music concerts, plays, and art exhibitions. Ladies and gentlemen, as I conclude, let me say, art is an outlet for expression where there is none other. Just like anything in life, creativity takes courage. It therefore should be an active initiative from all our ends, both corporate and the government, to support our youth as they seek to become the best versions of themselves through art. Thank you, and I'm looking forward to seeing a great change in the arts and what our youth can show. Thank you very much. Thank you. A round of applause, please, for Madam Mishi Asante. But these initiatives, like the space and others, will soon be seeing similar here in Mombasa at the coast, because we really need those. And also, we've learned of the Blaze, ambapo tunaweza kuweka our videos, our arts, and all that, and for us to be able to earn from Safaricom for the talents that we have. As I move to the last part of this session, allow me to also recognize the presence of the Executive Director of Collaboration for Women in Development, Madam Sharon, Betty Sharon. She's here with us. Asante sana, karibu. And to our last part, Bwana Okadapao, who is the Director at the Cve Directorate of the National Police Service. Tukaribisha, tafadhali uweze kutupa mawili matatu, so that we can, I can help to just... I think we're requesting also President of Safaricom to still hold on with us. We need to engage just after this speech. Thank you very much. Thank you. I hope... Is it that one? That's okay. Hello, thank you. I hope I'm audible. Testing 1, 2, 3. Okay. I want to say again, I'm Mr. Dennis Okadapao from the National Police Service, Directorate of Counter-Violent Extremism and Organized Crime. Mine will be very brief. Actually, I just read the message from the Inspector General's office, and I will not have my own remarks. First, the Executive Director, Mugudi Hussein Ali, representative who was online, Mishi Wambija, Mama Shamsa, Ngala, Dr. Ngala, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. First and foremost, I would like to begin by appreciating the team. The phenomenon of violent extremism around the world continues to pose many questions which call for pertinent answers and sustainable solutions, both in academia as well as in policy cycles. Given Kenya's experience and the nature of the changing dynamics of this phenomenon, it is critical that we find effective solutions to the challenges of violent extremism. Effective solutions to the challenge of violent extremism and prioritize them. It is evident that the prevailing forms of violent extremism and their repertoires of recruitment and radicalization are quite dynamic. Bring to the fight against violent extremism. As the National Police Service will be countering violent extremism. First, arts, sports, or even culture activities can be a means of and the challenge for the narrative and challenge and legitimize extremism narratives and groups. And maybe lastly, sports, arts, and culture have proven to be very effective in promoting social cohesion. The national community is faced with the challenge of how to handle especially returning fighters. Traditional law enforcement approaches are unlikely to address both the psychological conditions and that cause the extremist religious beliefs often develop in the radicalization process. Together, psychological counseling and religious mentoring are needed to rehabilitate radicalized individuals. However, traditional counseling methods have proven insufficient to break these psychological spaces and often fail to reach hardened extremists. As such,
the international community is also exploring alternative counseling methods such as art therapy. And that's why we think as we go on, apart from the three, music, drama, movement and dance, as a gentle entry into the discussion about the circumstances that lead people to extremism. These circumstances are always very difficult to talk about, and art provides an art therapy also allows art extremists to step out of the frame of the prevailing circumstances, helping them to recognize the frame. The NPS therefore recognizes this, and it's a fact that we are engaging with the youth in various spaces. As such, the National Police Service prioritizes engagement with the youth and the organization as part of the desired reform for the service to be effective in the fight against violent extremism and crime in general. One of the fruitful engagements of the service with the youth is through partnerships with the Ministry of Education through annual Kenya Music Festivals and sensitization programs in the various learning institutions. The way youth resilience, as I come to the end, I want to say this. The way youth resilience manifests itself is highly dependent on their social, economic and political environment. When youth are empowered and provided opportunities for participation and implementing policies which effectively counter the growth of violent extremism. Thank you very much for listening to me. Those are my few remarks from the Office of the Inspector General. And as we continue interacting, now you will get my own remarks. Thank you. Thank you very much. Asante sana. Simesikia hizo jets. That was part of this, organized by Huria. You welcome our panel. As we say thank you to our panel, and as they leave, Madam here has a small gift pack that we'll also give. And apologies to for taking a lot of time, but we were actually coordinating with the media houses because they were saying kuna live sessions, and we had to make sure the keynote speeches were given during the live session. So karibuni our officer. Thank you, Saint Hadi. Again, a round of applause. Applause and gentlemen. Let me remove this. Watu wa tena wanasema. Wapigieni makofi tafadhali tena viongozi wetu. Thank you so much. Let me just get this out so that they can take one photo wakiwa pamoja. Thank you. Watu wa upande wa pili tafadhali. Thank you so much. Asante sana. Karibuni wageni wetu. I want our technical team to play a video. Tafadhali. A video from Safari. One of my friends first was in a music program. People should tell you about the Just a moment, please. Music in 2017 last year, na kupitia music nimejifunza mambo mengi kama kusing, siko najua. It's song. My name is Catherine Wangeshi. I'm 14 years old. I school at AF Ruben Primary School, and I am in the Link-Up program. Kuna Zold, mimi ni mwimbaji. My name is Laz Tinda. I come from Ruben Primary School at Mukuru in Nairobi. Nilijoin 2017 last year, na kupitia music nimejifunza mambo mengi kama kusing, siko najua. Our teacher told us that there is a group that has been formed known as Jazz, and they would want students who are interested. Because I liked music very much, I went. Before I started playing music, I could not stand before people and start singing, but now I can sing and I can dance as well. Music imechange maisha yangu. Nilikuwa pahali pabaya, nikitenda madhambi na mambo zingine maovu, lakini sababu niko ndani ya music na fikiria kufanya tu mambo mazuri. To me, it has given me a challenge, and I think it's taking me to the road of success. My role model is Sister Jane because I love her confidence. Tumenya inspire Bahati, gospel zake huwa zinaniinua
in future I want to be a musician because I love singing and I feel good with my talent. Thank you, Safaricom. What an amazing documentary, of course, touching on youth empowerment. So now, Madam Mishi, first thing I'm really curious to know, is this Mishi Pwani or Mishi just a name? Kindly? It depends. It depends on how you want to take it. No, I really want to know because named after my grandmother. Aha. So please open up. I want to know if she said wa Pwani ama nijatatumia tu tumeomba jina. Because of can I call them paternal naming nomenclature in Kenya. My father is from Western Kenya, and my mother is from Bura Taita. So that makes me fully Kenyan. Wow, wonderful. Na sasa nataka tuende kwa lugha ya Kiswahili. Najua bila shaka kwa sababu umetoka hapa kaunti jirani, bila shaka lugha yetu imehomwa na kuhomolewa. Umebobea. Naruhusiwa? Wanajiuliza maswali mengi. Kuna wengi wana kwamba maswala historical, maswala ya itikadi, maswala ya itikadi potofu, maswala ya unyanyapaa dhidi ya wanawake hususan katika ukanda wa Pwani. Wanasema kwamba kuna mambo hayawezi fanyika. Lakini leo hii nilipotajiwa wakilishi kutoka Safaricom, mimi tarajia mengine, lakini nimeona jina nikafurahi. Naona Mishi. Pengine kwa ufupi tu, ukipenda unaweza kuchanganya lugha, lakini ningependa kujua na wakina dada wako hapa wapate kujua ni vipi wewe uliweza kuvunja ile. Maybe on a personal level, kitu cha kwanza ambacho kimenisaidia mimi ni kutii kazi. Naam. Nilikuwa namsikiza mamangu sana. Mamangu alisomea kishida, manake miaka yao ya kwenda shule wasichana walikuwa hawasomi. Basi ikabidi wakitaka kwenda kusoma wachukue majina ya baba zao ili wapate nafasi katika shule either primary, secondary ama vile pia college. Sasa mamangu alipotulea akituambia ya kwamba number one, discipline, self discipline, alafu ongezea na discipline from the society. Mtoto yoyote yule ni mtoto wa society, wasikia ambayo atakusaidia ili ujenge na ujiwezeshe katika maisha yako uweze kujikimu. So number one was of course the influence of my mother as my role model, to ensure that whatever I did as a girl, as a lady, as a woman, as I am right now, that I did the right thing and I did it at the right time. Kitu cha pili ilikuwa ni mambo katika shule, kusikiza mwalimu, kusikiza walimu, kufuatilia, kuangalia ulichofunzwa, ulichosoma. Usipokielewa, mtafute mwalimu wa kuelezea. Mtafute mwenzako ambaye ako darasani ambaye alisikia, kaelewa zaidi yako. Number two, do not be afraid, because if you are afraid, then things are going to pass you. But when you are not afraid, you will ask questions. You will ask anybody, everybody the right questions that will help you to answer your questions and make you. I think we also have, I want to call them stereotypes, myths ya kwamba kina dada wa Pwani kusonga mbele. Now coming to the topic today, maswala ya violent extremism, how women are involved. We have a history where they're actually victimized, they're trauma, leaving to join militia groups like Al-Shabaab. And here you are here, listening to most of the reports done in terms of research. People are blaming poor parenting. And here you are, of course, I'm hearing very well quoting you that you have chosen your mother as a role model. I'm really just interested, I don't want to open a Pandora box. Especially, why did you choose your mother over the father? I didn't necessarily choose my mother over my father, because my father was very influential in ensuring that discipline was realized and everything. But it is my mother's story
that built me, because I looked at where she had come from and the kind of challenges that she had to experience to overcome where she was. My father lived in a comfortable environment. He went to school. There was nothing wrong in the environment, but it is the learnings that I got from my mother as she left work. She was a matron, so she went through nursing school and she worked very hard to get to where she is. But just to also answer your question, I think one of the biggest things that we need to look at is our cultures and our societies. Girls do not live in communities by themselves. Girls come from communities where they have brothers, sisters, fathers, and uncles. We need to ask ourselves, who are the people who make decisions in the communities that these girls come from, and how then can we each other hold our hands and ensure that decisions made are good for both the girls and the boys, and decisions made or actions that are taken are actions that help people to grow and not necessarily to digress from any normalcy. No. Okay, thank you. Now, interestingly, I know Hussein Khalid, through this question, lay a foundation for an action plan that will be workable, and realistic. He asked about the gap that we have in Coastal, especially here in Mombasa. Youth lack safe spaces like hubs, the ones ziko ni vile ambazo zinabambanywa. So maybe an entry point with Safari that we can have a practical action plan to try and upgrade these spaces, and also if possibly we can develop new spaces. We have hubs here in Mombasa, lakini hazifikii mahitaji yale ya vijana. Vijana ni wengi, wana talanta kama ulivyoona hapa. Natumai utazidi na sisi kuweza kuona zaidi. So now just to be specific, Safaricom hapa Pwani sasa hivi tunazungumzia nini kwa mbele kushiriki katika masuala haya? Sawa. So there are two things. Number moja is BASE. We talked about BASE and what BASE does. It is a video on demand service, and where we're asking our local content creators to go online and familiarize themselves with the process and put your content there and earn from your content. So that one you can do at the comfort of your home, wherever you are, not only just for Coast Province, but also for all the young people around the country. And secondly, we have sponsorships that we take part in. Okay. And the requirements to these sponsorships is that you come together as a group, find out what your key objectives are. So in this case, if you're looking to form a hub, write down your proposal and send it to us for review. We do communicate with everybody. If you go to our website, www.safaricom.co.ke, under sponsorships, you will find a form that you can fill that will direct you on how we can support you, especially as a youth group, coming up with initiatives that you seek to help each other in the community. Thank you, Miriam. Just as we wrap up this discussion, maybe what message do you have for the able young ladies here? Of course, we have talked about the issue of championing UN Resolution 1325, women as youth and security, and also we have UN Resolution 2250 that brings young people as active participants in peace, and also region, the traditional dancers here. What message do you have for the able young women here? You see that we have a lot of young women here in Bui, These are also young ladies who are very ambitious to see the light at the end of the tunnel. So what message do you have as Mish? I'd like to tell all the young ladies, and I also speak to the young men, because you cannot speak to one and not speak to the other, because they all live in one ecosystem. But I'd like to say that number one, always to realize your dreams. And for the places where you feel like you don't know, you need answers. Ask the questions. There are very many people in to help young people, but people would not know if they're not asked what are those actual questions that the youth need answers for. So look around you. Look around the networks that you're currently building. Today, identify one or two people. At the end of this session, walk up to them. Ask them that question that you want, that will help you. Coffee, a round of applause. Thank you so much. Having you this morning has been amazing.
inspirations, the young women here, and of course we can continue engaging through Forum C. Thank you for your time. May God bless you. I know you will still follow us online as we proceed this event. Very important for you to see us, to the CEO and the rest of the team at Safaricom. Asante sana, asante sana. So wabibi na mabwana, huyo alikuwa ni Mishi kutoka Safaricom, and of course you listen to her, a lot of opportunities they have for Safaricom. I know those who are sharp inside here, wako na simu, wameingia kwa mtandao tayari, anapoongea wameingia katika tovuti ile ya Safaricom na wameanza kujipatia zile opportunity. Asante sana. So just about now, partnership led by Forum C Hub together with the coastal CSOs including Haki Africa, Kwacha Africa, Human Rights Agenda, Manyata Youth Entertainment, CBO. We have CIPK, Collaboration of Women Development, among many other partners here. So we are here to ensure that we're talking about activism, violent extremism. So just now, ladies and gentlemen, from Kwacha Africa. Kwacha Africa is coming on stage with a choral verse. Kwacha Africa is coming on stage with a choral verse. Kwacha Africa, Kwacha Africa, Kwacha Africa is coming on stage with a choral. Tafadhali fungua macho, fungua masikio, lakini mdomo kidogo uweke pembeni. Uweke pembeni. First, we'll be introducing a very fine lady known in the media industry, and now she has become government, of course, an activist in her, there's activism in her. So we are going to have a session led by her here, and of course, it's going to be a very valuable session that we must all, follow. So Kwacha Africa with a choral verse. Kwacha Africa with a choral verse. Take it away. Thank you. Round of applause. That is Kwacha Africa, kama kawa magwiji wa sanaa ya uigizaji juu ya jukwaa. Vile sasa hivi nimepewa habari na mwelekezaji Evans Kasana kwamba wameanza mtindo wa kufanya filamu.
Namwona cameraman hapa ndani ya nyumba wana Tom. Asante. That was quarter after. So ladies and gentlemen, right about now, I know that the energy level kidogo zimeshuka, and I'm told that we have something. We grab a snack, tafadhali kunywa chai kwa kujituliza, tupata muziki kutoka kwa DJ pole pole, kunywa chai, and then after 10 minutes we have to assemble back tuendelee na program yetu, kwa sababu tuko nyuma na takriban masaa mawili, which is very dangerous. Asante sana. Tafadhali we engage, tuelekee kujaribu. Wanafanisi tafadhali, na DJ tuweke mziki hapa. DJ tuweke mziki. Aina bongi Yes, sir. Rise sister, yeah. Nikunate kate. Wacha tisa. Let's komba. Malalaisin tintaso sose. Was testing it. It's only so when we say the music Africa the face. From the finesse by the panda. This show one of the services in a movement of yours. People like with the state about to preach peace and labor, sister solidarity. That's your God. Entonces
Loving you till 17. Very long was that. Every dog always a
sana Lady Fanisi Band from County 003. I'm very happy to be kwa niaba ya Forum Cve. Tumefuraha sana kuwa hapa. Nia na dhumuni na lengo la Fanisi kuu ni kuburudisha, pia vile kuelimisha. Basi vile pia unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii, Facebook Fanisi Band, pale YouTube Fanisi Band, Twitter Fanisi Band, na pia pale kwa M-Pesa. Namba ni kama ifuatayo. Nambari yetu ya simu ni kama ifuatayo: 0768 999 106. Arudia tena 0768 999 106. Yes, right kabisa. Bila kusahau anazungumza ambaye ni msinga kwetu, anajulikana kama Romeo Siro, na yule ambaye ameshikilia gitaa anajulikana kama Michael Kababa, na yule ambaye yuko kwenye drum ambaye anapiga ngoma percussion anajulikana kama Benson Oha Makalati, na mimi hapa ninayecheza kifutokuru najulikana kama Kayungu Supi. Karibuni sana, enjoy entertainment kwa hapa na mafunzo pia kwa. Welcome. Achome. Ongeza. Karibu wale wako nje, kurudi first room. Fanisi kabanga ama unaliwa. We are coming back. Wale wakonde na fadhali, naomba tuingie ndani. Wale wasanii wakonde tuingie na tafadhali. Tuingie na tafadhali wasanii. Stuck on you. Fanisi. Feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Stuck on you. Got feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. All right. Need a friend. And the way I feel now, I guess I'm feeling it with you. Yes, I'm on my way. I can see a ship of okay. Karibuni. The way I feel now, I guess I'm feeling it with you. Yes, I'm on my way. Mighty God today. Afropera. Tafadhali wale wakonde waingie ndani. Niletee chai tafadhali, niletee chai tafadhali. Niletee chai. Niletee chai. Tafadhali, we settle down. Yes, that's good. Keep on. Continue. Tukaa chini tafadhali. We want to go to the next program. Wale wako nje tuingie na tafadhali. Wale wako nje Chiwela, tuingie na tafadhali.
Asante sana. So just about now, ladies and gentlemen, just remind you that we are here for the annual Cve Festival 2021, of course, an odd number but a very fruitful year. We are here courtesy of Forum Civ and the coastal partners including Haki Africa, Kwacha Africa, Manyata Youth Entertainment CBO. We have Human Rights Agenda. We have collaboration of Women Development, CAPK, among many other amazing partners. We're looking at activism as a tool for social accountability, activism as a tool for social change, activism as a tool to prevent and counter violent extremism. Just about now, ladies and gentlemen, allow me to recognize the presence of Yusuf Dalu, the father of art in Mombasa. Mpigeni makofi tafadhali. Asante kwa kufika, asante sana vijana wanaenzi uongozo wako. So right now, ladies and gentlemen, I want to introduce Madam Esther Ingolo. I'm honored this morning to introduce Madam Esther Ingolo, the finest radio presenter and now Director for Gender at the County Government of Mombasa. But today is here, she's here for another capacity. She's here as a moderator for the next panel that is going to look at unpacking the threats of violent extremism among its young people. Of course, I'll give her this floor now so that she can introduce her panelists, including the facilitator for this particular session. Karibu sana, Madam Esther Ingolo. Tupigie makofi tafadhali. Thank you very much. Thank you very much, Songora. I'm glad to be here. Vijana hai. Vijana hai. Alauda hai. Wasichana peke yake. Hakuna majamaa. Hawapo. Haya, ladies, let's show them how we do it. Vijana hai. Warembo hai. Sawa, thank you very much. I'm glad to be here today, moderating this session about unpacking the threat of CVE to the youth. And we have our facilitator. He was here before. I don't think he even needs so much introduction because already alikuwa amesha introduciwa na Hussein vizuri sana. Mr. Ngala Chome is here with us. He will do a very short presentation. Then after the presentation, we will have other guests with us ambao tutakuwa tuna discuss now, and there will be key guests with us. So I'd like to call upon them. I'd like to call Mr. Njenga from the National Counterterrorism Center. Kama yuko, or if he's not there, kindly team assist to let him to come to stage. Azani Ngumbao from Marereni Youth Talanta Community Group. I have not seen him, but kindly you'll assist. Salma, please, from Maki. Kindly give guidance because I only have Azani Ngumbao at the moment. I need the representative from the National Counterterrorism Center and the CSO network so that we can start. But right now, help me to welcome Mr. Ngala Chome. Karibu sana. Thank you very much. Karibu. Makofi kwake. As he prepares himself, I'd like to kindly ask us tutulie. This is a very serious session. Tuna discuss masuala ambayo ni threats kwa vijana na haswa kwa masuala ya CVE, and we all know how serious the issue is, and that's why we have the guests here. Thank you very much, Mr. Njenga. We're waiting on you. I'm glad that you're here. Thank you very much for honoring us with your presence. So we'll be seated here after the presentation from Gome, and then tutaendelea na discussion yetu. Sorry, Chome. Samahani, nisamehe. Yo majina ya Kimijikenda saa zingine yananikoroga huwa. Yafanana kwa kweli. So thank you. The gentleman seated on my extreme left, Bwana Azani Ngumbao anafanya kazi nyingi sana za vijana. Sana sana utamuona akishughulika na talanta maeneo ya Kilifi kule, Adu Garashi wapi kule, na wameweza kufanikisha mambo mengi tu. Tukifuata ile theme ya leo, activism as a tool of preventing and countering violent extremism, we all understand that for this we have to keep changing tact. Are you ready?
Okay, he's waiting for the presentation. Kindly, let's just be patient. Activism as a tool of preventing and countering violent extremism, and knowing that a lot of young people, they are into arts, and art is very wide. Na baadhi ya vijana sasa wengi wanatumia art kama njia ya kuprevent na kucounter violent extremism, and I must say that alone is changing the narrative, which is something that we are very keen on, to change the narrative regarding CVE in Mombasa County. Thank you very much also for being here. Thank you for the young people who are here as well, as we prepare to get the presentation from Chome anytime now. The team, technical team, when you're ready, kindly let us know. In the meantime, DJ, prepare some music so that just in case they'll take a little more time, we can have a bit of music. Tuweke muziki mzuri ya kuchangamsha, something really nice and enticing. Sisi ni vijana, nataka kuboreshwa. Technical team, we are waiting on you. DJ, please play us something. Thank The presentation will be very much interactive, so kindly utilize the screens because a lot of the things he'll be screening on kwenye screen ikiwa pale. Kwa hiyo tafadhali ningeomba kwenda concentration kidogo, na I know we are tech savvy, we love our phones, lakini ningetaka kidogo we pay attention to the screens so that we can be able to gather as much information in between our sessions, so that we can also be able to actively participate in the conversation as young people. Thank you very much. DJ. Nisipoona vijana wakichangamka. Okay. I know you guys are young, you understand technical issues more than anybody would. Get us something else more interesting, And feel free, young guys, to dance, Kule ile roho ya kule nyuma ile ndio naona kuna madansa kule nyuma huko. Kule huko nimeona. Sawa. Sasa basi fanyeni mambo ya kikweli sasa. Kama vile tulifanya jana. Magic and present angel you cool wine and I'm in front of you cool. I know sasa you see some energy in the room, Yes, that's what I want to see. Wine and I'm in front of you cool wine.
and so he's a bit hesitant to do it without the presentation. So kindly, as we wait, atazungumza kidogo, and then presentation ikiwa tayari, then he'll do the presentation. I'd like to recognize the presence of the Mombasa County Commissioner, for what I'm going to say in the next, say, 10 minutes. I'm going to introduce myself. My name is Ngala Chome. I was born and raised in Mombasa. I've done research not only on issues around extremism, but also the political history of Mombasa and the coast, including the much more recent history. In fact, that was the subject of my PhD thesis. And it is because of my interest in understanding society, politics and history on the coast that I started paying attention to this issue of violent extremism, because it is a feature that I think will remain important when you reckon the history of the place. We were just discussing outside that the problem seems to have been fairly managed over the years. But there was a time in Mombasa and the coast region more widely where violent extremism was really a problem. So, but before we start, I know we came in the morning and we've been going on with the program, but what I didn't hear people talk about, as if there's some sort of agreement, is what we mean when we talk about violent extremism. Sasa sijui kama vijana walioko hapa kama kuna understanding ya kwamba tukisema extremism tunajua tunaongea kuhusu nini. Sina habari. I think it will be good to have that conversation, because if at all we are to assess and monitor the extremist threat, it is crucial to provide a sort of benchmark and ensure coherence in terms of how on what we define as extremism. Sasa hapa Kenya, our experience with violent extremism, as we all know, has been associated with the group Al-Shabaab. Kwa Kiswahili nafikiri huwa tunaita itikadi kali. Itikadi kali meaning extremist ideology. But how do you define an ideology to be extremist? I think is the question, yeah. Kama kuna mtu ambaye yuafikiria haraka, sijui kama anaweza kutueleza from the audience what they understand to be extremism. Songol, unaweza nisaidia kutafutia volunteer haraka lakini. A volunteer please. Anyone, you can just lift up your hand kidogo. Every answer is correct, no answer is wrong. Come on guys. Anyone? Yes, there's a hand over there. Sawa. The guy in the cape. The guy in the cape at the back. Ama waweza kupaza sauti mwenyewe pia ni sawa. Kimbia basi uje. Sawa. Sasa swali ni, ukisikia mtu akisema countering violent extremism, ama mtu akisema violent extremism, ama mtu akisema itikadi kali, wewe unaelewa nini? Wewe mwenyewe kivyako. Okay. Mimi kivyangu ndio. Ya ni mambo ambayo haya ni mambo ambayo yana msimamo mkali ambao yani uko na negativity towards na malengo ya mwanadamu. Ndio. Na
Kwa hivyo mtu akiwa ako na itikadi kali unaweza kumjua akiwa anaongea. Okay, yeah, yategemea na matamshi yake. Unajua huyu ndiye ama huyu siye. Ndio. Sawa. Asante. Poleni, mimi ni mwalimu saa nyingine, kwa hivyo napenda ku-engage na watu. Kwa sababu gani nimefanya hivyo? Ni kwa sababu this is very important. Mimi hufanya mikutano mingi na watu kutoka sekta mbalimbali, na kuna swali moja huwa naulizwa mara kwa mara na Bwana Njenga, I'm sorry because this question has also come from your institution. Wakaniuliza kwamba all the places you have gone to do your research and all the people you talk to, inaonekana kwamba you're talking about Muslim communities. Kwa hivyo na huwa naulizwa sana, is Islam the problem? Kama kuna itikadi kali inatoka kwa sababu ya dini ya Kiislamu ama kwa sababu gani? So what I want to disabuse, the notion I want to disabuse is that the problem is not Islam. The problem is extremism. Na extremism, mtu yoyote anaweza kuwa extremist. Mkristo anaweza kuwa extremist. Hata serikali zinaweza kuwa extremist. Ni vile kwamba hapa Kenya historia yetu ni kwamba a few people claiming to be speaking for all Muslims wamekuwa extremists. Imesababisha kwamba dini nzima imepewa hili jina baya. So it's very important kutofautisha mambo hayo. Extremism can happen in many different forms, and I think that is what I'm saying on the screen. Yeah. Hivi sasa kule area za Amerika na bara la Europe kule wao wasema kwamba we now have what they call white nationalism. Ni extremists pia wale, lakini chombo lao la kidini ni dini ya Kikristo, right? So this term extremism and this behavior of extremism is not only particular to a certain religion, and it can come in different shapes and forms. Ndio maana tunasema iko dynamic and it is always evolving. Yeah. Jambo la pili ni kwamba extremism dunia nzima, it is a behavior that is usually associated with young people. Yeah. Ndio muhimu wa mkutano wetu wa leo. In Kenya, in the Middle East, in the West, in America, many people who have extremist views tend to be young people. So maybe we need to think about why. Yeah? Why is that the case? Kundi lenyewe la Al-Shabaab linamaanisha Shabab inamaanisha nini? Shabab, vijana. Yeah? So that's also very important to pay attention to. Now, nitapata historia tu kidogo ya hapa Kenya. Naomba unipeleke next slide tafadhali. Yeah. Hapa Kenya problem yetu na extremism has been traced especially to the 1990s. Wengi hapa nafikiri walikuwa hajazaliwa. Mimi mwenyewe nilikuwa mdogo sana, lakini kulikuwa kuna chama chaitwa Islamic Party of Kenya. Wale waliokisikia IPK ambacho serikali ilikataa kukisajili, and therefore kulikuwa na malumbano. Baada ya hapo kuna watu kwa kitu kama Sheikh Khalid Balala kwa mfano, utakuta kwamba most of those people ambao majina yao utayaona hapo kwa screen, wao walitoka katika lile chimbuko la IPK in the 1990s. Mtu kama Budrogo, mtu kama Abdulaziz Rimo, na hata uliokuwa tukimuita Makaburi, wengi walikuwa wakereketwa wa chama cha IPK. Na wao being exposed to extremist ideologies ni jambo ambalo lilianza wakati ule. Yeah? So naomba next slide tafadhali. Na kwa sababu mimi ni mwanahistoria, nimeweza kutrace hiyo historia ya extremism Kenya imeevolve kivipi na ni watu gani ambao wamekuwa wakihusika.
Sasa huyu Abu Drogo nitamtaja kwa sababu ndio, sio Kenya peke yake, sio Mombasa peke yake, alikuja kusifika na mpaka sasa yosifika karibu Afrika yote Mashariki, mpaka eneo za Mozambique bado video zake watu waziangalia, na bado anaweza kushawishi kutoka kwa kaburi watu waingie makundi kama Al-Shabaab. Is a very influential figure, but what we may not know ni kwamba influence ya Abu Drogo ilianza zamani. Mkiona kama hapo miaka 96 97 wakati akifanya mikutano inaitwa darsa, sana sana kwa Masjid Musa Sakina, na pale kuna vijana ambao aliweza kuwashawishi wakaingiwa na itikadi kali. Nimewataja pale watu kama Saleh Naban ambao walikuwa wametoka Majengo, Haruni Bamusa, Mfumu Muhammad, Ahmed Salim Sweden. Sasa kwa nini anawataja hao? Ni kwa sababu kama unakumbuka yale mambo yaliyotokea Kikambala, kuna wengine labda hawakumbuki, lakini 2001 ama ni 2002 Paradise Hotel Kikambala na the missile ambayo ilikosa ndege ilikuwa ikitoka Moi International Airport. Saleh Naban alihusika na akapotea. Baada ya hapo akaenda Somalia, baadaye atakuja kuingia Al-Shabaab. Haruni Bamusa na Fumu Muhammad, hawa ndio walijilipua Paradise Hotel 2002, na this is a very important attack kwa sababu it was the first suicide attack in Africa. Na hapa Kenya ilikuwa ndio imehusisha Wakenya, wazaliwa wa Kenya. Ahmed Salim Sweden pia alikuwa amehusika, lakini alitoroka yeye, atakuja kuuliwa Pakistan. Kwa hivyo watu wengi hawa ni watu ambao sasa hivi washakufa, lakini ndio mwanzo wa shida hii tunaita violent extremism inaingia Kenya. Jambo muhimu ambalo litafanyika katika historia hii ni chimbuko la kundi la Al-Shabaab Somalia mwaka wa 2006. Wengi ambao kwamba walikuwa sasa ni wafuasi wa watu kama kina Rogo, kina Makaburi, walilipenda sana ile kundi la Al-Shabaab, na kwa sababu walikuwa wameshikashika misikiti, walikuwa wako na platform ama uwezo wa kuzidi kushawishi wengi zaidi kuendelea kusupport ile kundi la Al-Shabaab. Ukatokea pictures kama watu kama kina Samir, wale kina Hassan Mahad Omar ambaye iko Isili hivi sasa, Ahmed Ali ambaye iko Nairobi, Makaburi pia alikuwa bado iko pale, kuna Gamadere ambaye kutoka Garissa. Sasa hawa wakawa wanatengeza network that became the Kenyan support network for Al-Shabaab, wengi wakiita Al-Hijra. Na Al-Hijra hii ilifana kuanzia tuseme 2008 mpaka 2014. Sasa 2014 wakati hapa Mombasa ndio jambo hili limekuwa shida, wengi wa watu ambao walikuwa wamehusika na hili kundi walikimbia Somalia, wengine waliuawa, na wengine walipotea. Ikawa sasa Al-Hijra ni kama haina nguvu tena. Lakini kutokea hapo, naomba next slide. Kutokea hapo kukawa kuna mabadiliko katika vile wao wanaweza kuendelea na kazi hii. Kule Somalia uongozi wa Al-Shabaab wakatengeza kikosi ambacho kiliwachukua wengi ambao walikuwa wametoroka mitaa yetu hii ya Kisauni, mitaa yetu ya Majengo, kule Majengo Nairobi, wakachukuliwa wakaingizwa kwa kikosi kinaitwa Jesh Aiman. Sasa pale 2013-2014 sijui kama mwakumbuka yale matokeo ya Mpeketoni kule Lamu. Sasa hawa Jesh Aiman ndio wakawa ndio kikundi cha kwanza, ama tuseme yale matukio ya Mpeketoni ndio ikawa sasa ndio kama attack yao ya kwanza kubwa, wengi wakiwa vijana wa Kisauni. Mimi nakumbuka nikiangalia the videos that came from there, I could even tell the accents which neighborhood they were coming from because I grew up there. Na wengi especially this first generation ya Kenyan Al-Shabaab members ni generation yangu mimi, ni kama miaka moja na mimi. Na Jesh Aiman ndio sasa ilifanya kukatengezwa operation Linda Boni, kama mmekusikia, sababu wao walikwenda wakajificha msitu wa Boni.
kutoka hiyo miaka ya 2014 2015 sasa kukawa tunaona kuna ongezeko la digital kutumia online platforms, sana sana ikiwa social media platforms kama Facebook, kama Twitter, kama YouTube, kama WhatsApp. Wakawa wengi kwa sababu wamefukuzwa misikitini na kwa sababu wengine wameuawa, hawana mahali pa kukutana na kupanga, wakawa sasa wanapanga online. If you want to recruit more people, if you want to radicalize more people, they were taking their messages on online platforms. So there was an increase in online activity, online extremist activity kutoka 2015 2016. Alafu pia jambo lingine ambalo lilianza kutokeza wakati huo walipokuwa wametawanyika ni kwamba tuliona kwamba kulikuwa na msisitizo wa kuradicalize wasichana na wanawake wadogo. Ilikuwa imezidi pia wakati ule, kwa sababu sasa kwa sababu it is easy for women to infiltrate themselves in communities na kuchukua messages za intelligence, kuleta ma weapons, lakini hata pia to do attacks. Sasa ukiangalia hata magazeti ya wakati huo 2016 2017 utakuta kwamba kulikuwa kuna kesi nyingi sana zinahusisha wasichana kushikwa na kuwa accused of being members of Al-Shabaab. Ilianza sana wakati wa 2016. Jambo lingine ambalo lilifanyika wakati huo na mpaka sasa bado ni tatizo, wengi walienda kujificha sehemu ambazo hazijulikani kama ziko na shida hii. Na sehemu kama Eldoret, sehemu kama Marsabit, Isiolo, sehemu kama Western Kenya. Tulikuwa tunasikia sasa kuna watu washikwa kule, wasemekana wao ni members wa Al-Shabaab, area ambazo walikuwa hazijaangaliwa sana ikija kwa mambo kama haya. Sasa ilikuwa ni njia yao wenyewe, wanajibadilisha ili waendelee kufanya kazi yao in a new environment. Sasa niliambiwa nitaje hili jambo, na pia huwa limetajwa sana katika mikutano mingi na many seminars have been uhusiano wa makundi ya kijambazi na extremism ama extremist groups. Is there a relationship? Na labda hapa tutaongea mkipata nafasi ya kuuliza maswali, tutaongea zaidi hapa, lakini mimi najua yanayofuata. Kuna wakati 2015 Songora, nafikiri tulifanya kazi nyingi sana na wewe na wakati ule wakali kwanza na wale wengine waitwaje, wakali wao watalia wale walikuwa sasa, nafikiri ndio wametokea wakati ule 2014 2015, na sisi tulikuwa tuwafanya study ya extremism, lakini tukiingia kwa community tunaona shida ni makundi ya majambazi, sio Al-Shabaab wakati ule. Na tukaa sasa tunauliza, kwani kunaweza kuwa kuna uhusiano? And scientifically the conclusion ikawa ni kwamba zile social factors ambazo zinafanya kuwe na criminal activity, something I call regular crime, ndio factors zile ambazo zilichangia watu wengi kuingia kundi la Al-Shabaab, kwa sababu mitaa ni ile, uhusiano ya mitaa hiyo na polisi ulikuwa ni ule. Hata wengine hawa walikuwa ni ndugu mmoja ni wakali kwanza, mwingine ndugu yake ni Al-Shabaab. So they were produced by the same environment, they were produced by the same social environment. That was proven. Kitu kingine ambacho tuliprove ni kwamba kuna watu ambao walianzia maisha yao kama majambazi, alafu mwisho wakaenda kuingia kundi la Al-Shabaab. Na hii sio Mombasa peke yake, lakini hata Nairobi. Wengine tunawajua paka majina, wale ambao wako Al-Shabaab hivi sasa, lakini walikuwa ni majambazi wakubwa sana, wanajulikana sehemu za Kibera kule, sehemu za Majengo, Pumwani na sehemu hata za Kisauni. Kwa hivyo kuna hiyo relationship pia. Lakini pia kitu kingine ambayo imejulikana especially through intelligence ni kwamba majambazi pia wamejulikana kwamba wame hata kama sio members wa Shabab, lakini wamewasaidia kufanya attacks, kwa sababu wale utafuta pesa. Sasa akipewa pesa ambiwa apeleke mzigo fulani, apeleke mali fulani, huwa wanafanya. There is evidence for that.
Saa nyingine huwa wanajua kwamba wanasaidia Al-Shabaab, saa nyingine huwa hawajui, yeah? Lakini tofauti kubwa kutoka between criminal gangs na Al-Shabaab ama any violent extremist group ni itikadi kali. Hiyo ndio tofauti kubwa. When you are a regular criminal, you are not necessarily motivated by a worldview ama ideology. Wengi mwizi tu, ni mwizi mjambazi, apenda kuua, apenda kuiba, lakini si ati kwamba alisoma kitabu ama anafuata sijui anafuata ideology. Hawana hiyo. Ndio tofauti sasa, na nafikiri watu wengi ambao hupenda kulinganisha makundi haya mawili huwa hawafikirii hivyo. Mtu ambaye amejoin kundi kama Al-Shabaab huwa kuna kitu kuhusu dhana yake huwa imebadilika sana sana, lakini regular criminals ni majambazi ambao they are driven by motivation ya kupata pesa sana sana, kupata pesa, na ni wavivu ambao hawataki kwenda kufanya kazi, so they wanafanya vitu kimabavu. Extremists huwa mwanzo, kuna watu wengine ambao hata hawajafanya makosa yote, hawajatiwa ndani, hawajashikwa na polisi, alafu mtu anaingia Al-Shabaab. Wako wengi kama hao, tena wamesoma wengine, yeah? So hapo kuna tofauti sana sana, ni ile itikadi ambayo iko nyuma yake. Niliambiwa pia nitaje haya mambo yaliyofanyika juzi yanayoendelea, the impact of COVID-19 on these issues, but also kwa sababu tunaelekea 2022, kuna kura inayokuja, na kwa hivyo kumekuwa na mazungumzo mengi sana ya kisiasa online but also offline. Mambo haya yamekuwa kufanyika sasa. So what is the current situation? Mimi nilihusika katika utafiti mmoja na kundi moja linaitwa International Institute of Strategic Dialogue, ISD, ambao waliangalia online extremist activity. Tukaangalia what people were saying on Facebook, what people were saying on Twitter, and what people were saying on YouTube. Sasa tulipata kwamba Kenya's extremist landscape is now very multifaceted, yeah? and diverse. It is drawing narratives, not only it is drawing narrative from extremists of all stripes. Watu ambao Islamists, watu ambao wanapenda kupromote hate speech ya kikabila, wakisingizia a certain number of political grievances. Haya mambo yote yapo sasa, yanapatikana especially on online activities, kwa sababu watu wengi walikuwa hawezi kutangamana kama hivi. Watu wengi wameingia mitandaoni na and there mtandaoni they are giving their views about the world, and of course now there we are seeing an increase in intolerance. Actually I think that's the name I should give, intolerance. Ukabila umezidi. In fact tulipata kwamba ukabila ndio umezidi hata kushinda itikadi kali sasa hapa Kenya, and that was the same thing hata 2017. Ukabila was a much bigger problem in terms of what people were talking about than itikadi kali. Na nafikiri hiyo ndio jibu la swali langu kwamba bado hakuna uhusiano direct wa itikadi kali na siasa za kikabila, lakini kitu ambacho tunafaa tujue ni kwamba hate speech ya kikabila ni kitu ambacho watu wa serikali kwa mfano wanafaa pia wanaangazia sana, because even that can lead to, in fact that can lead to even more mass scale violence than terrorist, than easy Al-Shabaab can do, yeah. So to conclude, mtarudi pale mwanzo kusema kwamba hili jambo la extremism, na kuna kijana hapa alitueleza vizuri sana, remains a youthful phenomenon all around the world. Nafaa tujiulize nikimaliza kuongea, kwa nini ni vijana ndio wamekuwa vulnerable kwa mambo ya extremism, which is to say kwamba
if you want to address violent extremism, ideology yake and its drivers, both individual level drivers na social drivers, yale mambo ambayo yanawakumba vijana more widely, issues around unemployment, issues around romance and love and sexuality, all those things affect youth. Yeah, issues around identity, they also need to be addressed. Na ikiwa the holders of responsibility in society, most of whom are not young people, hawawezi kufanya wao wenyewe, my suggestion is that they should create the spaces, they should create the platforms where young people can they themselves organize and talk about their issues. This is very, very important. The other thing that I want to say is that by its nature, violent extremism is evolving and dynamic. Haibaki kitu kile kimoja. What was happening in the 90s, kama vile kwa nasema, is not what we are facing now. Now we are seeing an increase in online activity. Kwa mfano, tumeona kwamba kuna ongezeko ya even women being involved. These are things we did not see very much of back in the day, ambayo inamaanisha kwamba we need to adopt dynamic approaches which will call into action flexibility in addressing the violent extremist threat. Hapo ndio mimi nitafikia kikomo. Nafikiri kutakuwa na nafasi ya kuuliza maswali na mazungumzo baada ya hapa. Asanteni sana kwa kusikiza. Thank you so much. Makofi kwake tafadhali. Makofi kwake tafadhali. Ladies and gentlemen, as he sits down to wait for engagement from you guys. So now I would like to take this opportunity to welcome a very special host. I say host because he's in charge of Mombasa. And we really respect this leader because he was away in another meeting and he chose to excuse himself from County 002 to come and just be with us so that he can also hear from him as a host of this county. Ladies and gentlemen, put your hands together as I welcome the County Commissioner, Bwana Kitio. Pigieni makofi tafadhali. He will address us and also declare this meeting open because he was the one in charge. Karibu sana, kiongozi. Thank you. Asante sana. Kwanza kwa wageni wetu, nimeona Bwana Njenga from MCTC, wale organizers ambao wako hapa kutoka Human Rights Agenda, kutoka Kwacha Africa, kutoka Youth Entertainment, Haki Africa na wengineo, na participants amjambo. Kwanza sitaongea mambo mengi sana kwa sababu kawaida ukifika mahali na watu wameongea, sio tabia nzuri kuongea mambo mengi, labda hata ingine imerudiwa. Nitajaribu niongee machache. Nitaanza kwanza kwa shukuru wale wametengeneza hii festival ya kusaidia kueneza ujumbe kwa mambo ya violent extremism. Hiyo ni jambo nzuri. Kuna ule mwalimu amekuwa hapa mbele yangu, nilisikia akisema yeye si mwalimu, lakini nikamsikiza sana, nikaona yeye ni mwalimu kwa sababu ametoa historia nzuri sana kuhusiana na mambo ya violent extremism katika nchi yetu hii na katika sehemu zingine, na singependa kurudia hiyo historia. Tunajua ugaidi, ile malengo ya wagaidi na nia yao sana sana haijakuwa ile kitu tunasaita homegrown, haijakuwa hapa kwetu. Hizo vitu zao nyingi zimekuwa ni vitu ambayo tunaita foreign ideology. Yaani ukisikia malengo yao haikuwa inalenga yale mambo yetu ya hapa, lakini wanapigania vitu ambazo inahusu watu wengine. Nilisikia akiuliza mtu kama anajua mambo ya violent extremism, ama mtu kuwa na itikadi kali maana yake ni nini.
Itikadi kali, kwa maoni yangu, mtoto wako akiingia kwa hiyo mambo ya itikadi kali, hata kusikiza tena. Hata ukiita mama yake, hata ukiita baba yake, hata ukiita nani, hata wasikiza tena, kwa sababu ile process anapitia, anafanyiwa kitu inaitwa brainwashing. Yaani mawazo yake inaoshwa kabisa. Kama angelikuwa ni simu ama kompyuta, ile memory iko inatolewa, alafu inawekwa memory ingine ambaye hata haitambui wewe mzazi, haitambui mtu na haitambui chochote, isipokuwa yale tu mambo ya violent extremism na ile promises ambaye, ahadi ambazo amepewa kwamba atapata. Na wengi wale wameingia mambo ya violent extremism, wale walikuwa recruited na wakapitishwa hiyo process, hakuna hata mmoja ambaye amewahi kurudi na kuwa mtu wa kawaida. Mtu anarudi ndio atajaribu kuwa mtu wa kawaida, lakini hatawahi kurudi mahali alikuwa. Hiyo ndio maana tunasema ile kinga bora zaidi kwa violent extremism ni kuzuia watu wasije wakaingia kwa hiyo itikadi kali. Ule mwalimu wetu ametueleza kuhusu wale wa Kenya ambayo walipitia hiyo mambo ya violent extremism na wakatumika ku-execute mambo kadhaa wa kadhaa ya ukorofi. Hao watu ni watu ambao walikuwa werevu sana, very intelligent people. Violent extremism don't choose mediocre people. They pick on the very bright people because they want to make use of them. Watatafuta mtu amesomea engineering, mtu anaweza tengeneza explosive, mtu ambaye anaweza ongea, akiongea hapa utafikiria anasema ukweli. Watatafuta ule mtu anaelewa Biblia ama Quran, ambaye anaweza tumia baadhi ya naitwanga vipengele katika ndani ya Quran verses, sijui kama aya, wanatumia aya ndani ya Quran, aya ndani ya Biblia, na atakufanyia, atakukotia mpaka ukiwa mtu ambaye ni mwepesi, atakuconvince kwamba ile kitu anasema ni kitu ambaye ni ukweli. Kwa hivyo wanajua kuchagua na wanajua kulenga. Basi kuna mbinu nyingi zimetumika hapo awali kujaribu kumaliza mambo ya hao extremists. Serikali imetumia nguvu zake, na sio serikali yetu peke yake, dunia nzima. Wamefundisha askari, wamewapatia special training, wamefanya kila kitu, wamewapatia equipment hata ya kutrack mambo ya simu, wamewafunga. Hata serikali ya Marekani ilifungua jela huko mahali naitwa Guantanamo ya kwenda kuwafungia kule. Lakini hizo vitu zote haikuweza kumaliza mambo ya violent extremism, haikuweza kumaliza. Ndio maana mbinu mbadala zikaanza kutokea, ya action plans ambayo sasa inalengwa mambo mengi. Ni nini inafanya wale wanakuwa recruited kuingia pale? Nini inawafanya wavutiwe na mambo ya violent extremism? Ingine ni mambo ya kiuchumi. Kijana amekaa pale, hana kazi, hana mapato, na ule mtu ameona huyu kijana hana mapato na amesoma, atamrecruit, akimpromale Mogadishu watu wamekufa sana, kuna manyumba ziko pale haina wenyewe, anaonyeshwa picha ya ghorofa fulani, naambiwa wewe hii ghorofa wewe utaichukua.
Ukiingia mshahara wako itakuwa hii na pia hii nyumba itakuwa yako. Wengine wanaahidiwa kwamba watapata mke huko, ataoa, atakaa vizuri. Kwa hivyo katika hizi action plans ikapangwa kwamba iangaliwe haya mambo yote. Kama ni mambo ya kiuchumi, nini inasafanywa pale? Kama ni mambo ya wale wanafanya itikadi kali kutumia Quran na Biblia, kuna pila ambaye na address hiyo. Watu wanaongeleshwa kuhusu hiyo, yani ku counter hiyo violent extremism. Kuna wale vijana wametajwa wanakata watu na mapanga. Ni kweli wao sio wagaidi, lakini baadhi yao ni rahisi sana wakuwe recruited waingie mambo ya ugaidi, kwa sababu tayari wameonyesha tamaa, si ndio? Wameonyesha tamaa ya pesa na wameonyesha ujasiri ya kukata watu. Kwa hivyo ni rahisi sana wao wachaguliwe waingie pale na wafanyiwe radicalization. Kwa hivyo tunashukuru wale wamekuja na hii festival ili kuwa na pia na njia zingine mbadala ya kuweza kupitisha message ya kucounter, yani ile creative ways. Unajua wengine sisi watu wa serikali usiingie hapo, usifanye hiyo. Lakini sasa kukiwa na watu ya ngoma hapa, alafu katikati yake inapitishwa message, unajua inaingia vizuri. Na pia wale wako hapa, mkienda pale nje, you relay the same message kwa wale ambao wako vulnerable. Lakini pia lazima tuwe macho, kwa sababu tunaweza sema hakuna na kumbe kuna watu wako ndani. Tumeona juzi kuna wagaidi wawili wamewawa upande wa Kwale, na wakati kwa mfano ile mauaji ya kawaida tukimalizia tayari imeanza, nafikiri mmeiona, na tusikubali hata kidogo kutumika kwa njia ambaye haitakuwa nzuri ama kwa njia ambaye itaumiza watu wengine. Nataka tufanye hiyo uchaguzi. Baada ya uchaguzi, leave the podium, just before we leave the podium, we've been telling young people that the county is the most approachable, and tell them they should come to. Offices are open for any kind of consultation. Tumefurahi, si ndio? First of all is to appreciate the presentation from Dr. Chome. Am I any better now? All right, then I maintain that volume. First of all is to form our interventions. Our interventions are evidence-based, so that we are not just hitting the ground. He has said it very well, that even listening to the voices, he can even tell this is somebody from this place. So that even when we are intervening, we now know making presentations on his research, which inform our intervention. So maybe this is what I want to say, that research is very, very helpful, and is the one that informs our interventions. On that same platform, as you have the mic still, you mentioned, and he mentioned as well, that it's an evolving process and very dynamic. Today it's this, tomorrow is the same thing. And now that you mentioned that one of the most important pillars is research, what in your opinion, as an official from the National Counterterrorism Center, is the biggest threat? What is the biggest threat to countering violent extremism for the young people? Okay, I think the major problem in this space is that we are fighting, we were talking about yesterday, maybe still today, and therefore you might be basking in the old glory, imagining that you know, but in the real sense, situations or situation analysis, so that we are able to handle the right thing. Knowing very well the fact that nowadays it's not easy for somebody to come and do some of the things that they were doing in the previous years, possible. And therefore what these fellows have done is to shift
to the cyberspace. Thank you very much. I think he has our community group, and I can see from your activity that you're doing a lot of things with young people in areas. Actually, thank you so much. Good afternoon all. To the youth, me being one of them, I'll have only something towards the theme, activism as a tool for preventing violence extremism. How do we unpack this youth of today? Considering the report that have been issued out here, it's very clear that we as the youth now, we have the key role to play in such an activity. And if you have a pen with you down there, kindly write the word role. In such an activity, you have to begin with a reason. Why do I issue such a darsa? I will say it here. I am a Muslim Abibakar, and as I speak, I am a student of Islamic Sharia law from Dr. Bilal Phillips in Islam Jihad. But what is the current jihad as of now? So you have to reason first. The second thing here, we have to be optimistic. Where do you want to go with one person? And to mention Agiriama being a doctor, I'll be there very soon with 3 degrees. So I'm saying, who are you? Think about life as a young person. Why should you engage in activism? Being a youth serving organization, how are you using art to counter violent extremism, and are you seeing the fruits of artism in the whole CVE plan? Sure. Actually, we are youth. Personally, mimi ni mshairi. Usafi wa moyo wako hakika. At points the youth do not have films, short films that we normally group of a community that is upcoming in Kilifi County and basically in then they went to US, now wanakuja wakiwa na green cards. So ukienda America utafanyaje? Now we are engaging them, and I'm happy to report that we have so many youth of how then the activity. Sorry about that. In their trend is that hili si jambo la coast na northeastern peke yake ama some parts of Nairobi. Sasa limekuwa sasa Isiolo kwa mfano hivi sasa is one of the hotspots. Wajua kwamba Kwale bado kuna shida. Lakini hata people are now looking at places like Nakuru, people are looking at places like Uasin Gishu, Eldoret. So these are some of the new evolving trends that people who are in the practitioner space, CVE wao now are beginning to pay attention to some of these trends. Sasa hapa niliona kuna Nelson Mandela alafu kuna Walter Sisulu. Nelson Mandela aliuliza kuhusu drug abuse, and if a drug abuser can become an extremist. The answer is yes. Na kuna mifano. You know the good thing about the research that I've done, Mimi, I do not only study the drivers of violent extremism. I have also studied the network, the individuals, wale ambao wamehusika. Kwa sababu kama hujui wale wamehusika, it becomes very difficult to know why this is a problem. Sivyo? So in the profiles that I've collected, kuna people suffering from all kinds of things. You know, there are people who, it's a very diverse network. Kuna watu ambao wamesoma, wana madegree, sana huwa ni degree za engineering na medicine, utakuta wako mle. Alafu utakuta kuna watu kama Kobla pia, kama umetajwa Kobla, wako pia mle ndani. Watu wako pamoja, including people suffering from terminal diseases, wako pale. And people also abusing drugs, wako pia pale, right? Especially hawa watu drug abusers or people suffering from drug addiction are the ones who are usually sent on missions, especially suicide missions, yeah? Sijui kama ni kweli ama ni uongo, lakini yule kijana aliyojilipua pale Dusit D2, Mahir Riziki ni kijana kwa ametoka bondeni hapo, you know, known to be a high school dropout, na pia kulikuwa kuna misemo kwamba he was suffering some drug addiction as well. So those examples are there. Walter Sisulu swali lake sikulielewa kwa sababu alikuwa anasema, nafikiri what you're trying to say ni kwamba kuna wale watu wanaosponsor ama
the people who conceive hizi groups si vijana, kitu kama hicho. And if that's the case, kuna strategies za kuwa target wale. Sasa there are two things I want to say. One, let's not underestimate the ability of the youth to create a movement, right? Haya mambo ya kila mara kusema, wajua ni ile dhana ya kitambo ya serikali. Kukiwa na ukireketwa fulani, wasema kuna mabenyenyo wamesupport, wasema kuna madonors wamesupport. But you see, the youth can actually craft their own organization and they can run it. It's possible. That's what Al-Shabaab did. Sasa pale wale wana collect taxes in Somalia. They know katika port of Mogadishu, I'll just share this with you. Wanajua hata ile meli itakokuja kesho, wako na manifest yake. They are so organized. They have infiltrated every important arm of the government in Somalia. Ndio maana imekuwa shida kuwaondoa, na wamekuwa na pesa sana. Ndio maana wanaweza kutuma watu hapa wapangishe nyumba mwaka mzima, as you saw with the Lucid D2 attack. So I have no evidence hapa Kenya that there are people in the background who are sponsoring or giving money that we need to pay attention to. Maybe Bwananjenga will know more, but I don't think even if he knows, he will share. But there's no evidence for that. But so long as there's evidence for that, then of course appropriate responses will be crafted. If I do pale mwisho, yes. Now I really like this question. Mwanzo nafikiri it was not even a question, it was a comment that whenever we have these panels, hatuoni vijana. It is usually people who are wamebobea kwa fanisi zote ambao wanafanya, and it's usually older people. Now that needs to be corrected. Nakubaliana na kazi yaishi hapa, right? And also you want to engage mahali ambapo you can be more effective, yeah, your own space. There's a writer friend of mine alisema usingoje kupewa ruhusa, create your own territory. Kama as a young person, sisi vijana sana ndio tufanye kitu, don't ask for permission. If you have an idea, whatever it is, but you think it can create some change, sawa, watawapatia something, right? Hiyo kazi si ya Songora peke yake, hiyo kazi si ya Kwacha peke yake. Anyone can, if you have an idea that you think can create some change in society, go for it. Doesn't matter how old you are, so long as you know the law allows you to do it, go and do it. Si lazima uje ukae hapa na kina Bwananjenga na kina nani, but if you do your own, if you make your own contribution there somewhere, people will notice you, right? It should not be about visuals, right? Just go there and do change. Sababu hawa extremists ambao tunawaongea hapa, they didn't wait for that. Walienda wakashika misikiti na wakaanza kuradicaliziana na wakapelekana Somalia. They didn't wait for permission. So if you want to attack those notions, basi you have to do the same thing. Hiyo ndio nitasema, na sio kwa leo vizuri. So Njenga, as we finish, we wind up, please. The question I think they asked youth representation within the NC issues. Maybe what I would say is that we engage in a whole program because it's very water. Even the sponsorship that our friend there was talking about. Remember, this is a space that requires a lot of us who have this money, big money to do that, are generally the old fellows. So you find that they have a role, and then the young people also have their different role. So that's what I'm saying, holistic. So as we look at it, we must look at the whole spectrum, and then we target all those people. We don't eliminate any. Hata hii mambo ya kusema vijana, mambo ya wazee, hapana. Isiwe ni kama vile nafikiri hapa coast kuna mahali county sasa kutaja. Ati mtu akitoa mvi nyingi sasa anachinjwa. I think we should try to embrace all of us. The wazee have their role, women have their role, youth have their role. In fact, the terrorists target even very young kids, even at madrasas. And therefore, we have to allow the entire of that spectrum. And I think he also said even at the NCTC, because maybe most of the time he'll see the elders coming. In government, for you to become very junior positions to reach these senior positions. But I can tell you, the bulk of our staff are actually very young people. Some of them are even here, but you don't need to know them. It's me who is sitting here, but behind there, you are with it.
with some of them around you, so that they can also learn, and they're also the ones that will do a lot of this work of planning, because they're the ones who understand you people. So I can assure you that the youth in this space, we know they are the major people, the major target, and therefore he has said, like the suicide bombers are likely to be those fellows who have lost because they know they have maybe some terminal illnesses, and in fact sikufe kitu ukienda kule upata wale mavagins. Sasa naona hii kweli, this one is better, a better way of dying. You know, there are 1,000 ways of dying, so wapatiwa hii na wanaona it makes sense. So it's a very complicated space, and this conversation I think is very helpful. Thank you. Thank you very much. But let me give you an opportunity as a person just to wind up, please. About how effective is art toward, and I can say this, art is more effective. Today, we all have YouTube channels, right? We no longer have discs in the market. Everyone has a TikTok account, Instagram account, and anything is aired to the public. Therefore, even if the content is not verified, our youth will obviously watch it. We have very young kids with big smartphones, owning valuable smartphones. They access YouTube channels. They access, like, let me give an example a bit. Kwacha presented a choral. So when that is read to the air, through YouTube, through Instagram, all the youth go to the sites and watch these things. So we normally use the art in transformation of the society by releasing quite influence extremism. So I can assure you that. Thank you very much from Kilifi. Asante sana from the National Counterterrorism Center. And Daktari, thank you very much. Campus Chome kwa kufanyia utafiti hapo, bila shaka mtoa taka za masikio na pia kutoa mataka tumeona tuweza kueleza. Asante sana kiongozi Njanga, very flexible indeed. Utakuwa ya kwanza, manake Mombasa mambo ni ya kipwani, huenda ukakorogeka. Wa pili ukamweka mwanzo, mwanzo ukamweka wa pili. Asante sana, asante sana. So ladies and gentlemen, of course we're talking about activism as a tool for social accountability in preventing and countering violent extremism. And pwani tuko mbele kutumia sanaa. Tumeona mfano kwa wanagenzi kutoka mashirika tofauti, makundi hapa wakicheza muziki kama vile Fanisi. Tumeona kwa Afrika na wengine wengi wanakuja jukwani. Kwa hivyo sasa ningependa kuchukua fursa hii na adimu kukaribisha kiongozi ambaye ni malenga, anafanya ushahiri kwa lugha ya kuzungumza, kwa sehemu ya kuzungumza, na atakuja hapo punde. Tukirudi pale katika mtandao Peace na Talanta ni poa. Tafadhali ingia katika mtandao wa Twitter, utaona kuna wanagenzi wamebobea katika masuala ya mitandao kwa pale, wanaweza kufanya mazungumzo pale. Kwa hivyo ukiwa na simu yako, jamani, ingia katika mtandao wa Twitter. Ikiwa hauna, unatumia double tap, unajipiga hashtag pale Peace Talanta ni poa. Bila shaka Peace Talanta ni poa. Amani tunaambua hiji ila kwa nchi ya upanga, lakini hiyo ni misemo tu. Kwa sisi kama vijana tunasema kwamba amani haiji bila taposhika ita. Watu wa Nyali, Mburi watakwambia mapenzi kama daraja, haijalishi mwapita wangapi, lakini wewe wapita vipi? Eko Mvita watakwambia mapenzi nkawa majini, wengi washayasikia lakini kidogo washayaona. Lakini mimi maskini wa pesa, tajiri wa maneno, nakwambia mapenzi si ya kitandani, mapenzi si ya bebi na hani, mapenzi. Na kama wewe damu ya kuvutia uko kikosini, chuki zikawasakama, huo mgoka, vita havitowafaa, mutazidi kuwa nyuma. Kama wewe ni jabari, nguvu
nenda ukaishi feri, usukume abiria, usivunie. Nyumbani pia wahitaji dua. Mwanao afanya nini, hakikisha unajua. Baba zangu, nawaomba tupunguze usingizi. Kazi si kutia mimba, kazi huwa malezi. Kwa mke usiwe simba, kwa mwana ukawa mbuzi. Ufunguo wa pepo, pepo haina kufuli. Mpepo au mapepo, hebu usifanye chali. Pengine sawa, hiyo pepo ipo. Mtume gani alishuka Somali? Mtume gani alishuka Somali? Msidanganywe na movie mkataka kuwa Rambo. Nchi hazijengwi hivi kwa mapanga na mafimbo. Bora ukawe mvuvi lakini usitolewe changu. Mwenyezi Mungu alipotaka kuona mwangaza aliumba mwezi na jua. Mwenyezi Mungu alipotaka tule vitamu akaumba tende na halua. Lakini Mwenyezi Mungu alipotaka tutunge mashairi alimuumba malenga 001. All right, that was Malenga 001. Pigeni makofi Malenga 001. Asante sana kwa kazi nzuri. Bila shaka niliwaahidi kwamba ana vituko, na bila shaka vituko vyenyewe mmeviona. Sijui ameingilia na wapi, ametoka na wapi. Jukwaa halitaki kawaida yake, ana ila za siafu. Asante, mpigieni makofi Malenga 001. Ladies and gentlemen, right about now we want to bring fire on stage. Tafadhali wale wanagenzi wa hapa jukwaani, jamani, tumekaa shakalabagala, sio vyema. Ningeliomba tafadhali viweze kusongea kwa sababu the next program is rated chafua haribu. Sitaki kuletewa bili hapa, sijui kumevunjika gitari la watu ama kumefanyika nini. Sipendi mimi, unajua. Kwa hivyo ningeliomba angalau visongee kando. Hii ni activism, so art lazima ionekane vizuri katika jukwaa, alafu nile kuzungumza, ama sivyo? Wangapi wanakubaliana? Lazima tuone sana, ndio? Wapi ndugu ya Mombasa wewe? Tuheshimiane. Wajua mshakunywa chai kile kwa sababu ulikuwa naona wengine wanasinzia. Lakini mmetoka hapa nje mmekunywa chai, nimewashuhudia. Na pia nimewasiacha nikakupost. Kama utafungua mdomo nisikie sauti. Nataka kusikia ndugu ya Mombasa sasa hivi. Are we ready? Are we ready? Are we ready? Wapi ndugu ya kaunti 001? Mbona nasikia kelele za matangani jamani? Hapa kuna professional mwana hapa ndani. Nataka kusikia nuru ya shangwe na vigelegele. Sawa sawa? Tuko tayari? Tuko tayari? Wapi nuru ya Mombasa? Bahati yenu tu. Bahati yenu tuko live. Asante sana. Nafikiri unasongeza ndani wasanii wanaofanya kuigiza hapo wasiweze kuwa nafasi nzuri zaidi ya kuweza kufanya human. Right about now, ladies, kwenye stoki ameweza kuingia na kuengage na vijana pale chini. In his life he has managed to transform young people, and today he is here with us. Ladies and gentlemen, put your hands together. Usongora bana, naona na bifa. Hebu jani introduce master bana. Hii ni BT bana. Alright. Ladies and gentlemen, tusimame. Tafadhali simama. When I say say oh. Ladies
your mic and put here. Alright, DJ, let's get it, DJ. Yeah, man. Asante sana. For the first time nimetoto bado kanengua tu. Ama vipi? Mpigieni makofi. Makumbusha kwamba tuko live katika page ya Forum C. Tuko live kwa vile TV yani tuko live jamaa. Also to recognize we have the presence of Al Shifa Online Media that also doing this thing live. So Al Shifa Media pia wako live ndani ya nyumba. Asante sana for the coverage. Wapigieni makofi tafadhali. Bila kusahau kuna wale pia na vijisimu vyao kwa live. Naona kule kwenye mtandao nikitembea. Punde siku hapa tumeona wanamuziki kama Fanisi na Anika Band. Now we want to go to the other side. Utamaduni kidogo. We are bringing you dramatized traditional dance by Manyata Youth Entertainment Studio. Tafadhali fungua macho, angalia kwa makini upate kuelimika. Na bila shaka hivi sana inatumika kama kiungo muhimu kufanya vijana waweze kujitenga na kujiondoa katika masala ya itikadi pwani yetu kwa ujumla ikiongozwa na county 001. Alright, na county 001. So as we come on stage and gentlemen, I promise that we'll be going live online to read most of your comments. Tafadhali pale kwenye Twitter #peace na talanta ni poa. #peace na talanta ni poa. Ndugu wapenzi, kumbusha kwamba tamasha hili na shirika la Haki Afrika, Manyata Entertainment CBO, Kwacha Africa, Human Rights K na viongozi wengi sana kutoka pwani yetu kwa ujumla. Kwa hiyo wanagenzi wa Manyata jukwaa ni zingatie muda. Theme: activism as violent extremism amongst the young people. Of course, supporting UN Resolution 2250. At the same time, UN Resolution 1325, Mashamsa theme of silencing the gun. Of course, talking about silencing the gun, tunaongelea swala zima la swala ya kuzuia vijana kutumia hard weapons. Wanacheza wanaelewa vizuri. Silence intervention. We are now introducing another very important panel. And here, ladies and gentlemen, natakana tuwe makini sana kwa sababu ngazi ya kuweza kuwa University of Mombasa, vile ni kiongozi wa masuala ya uandishi. Ndugu wapenzi, tumkaribishe si mwingine bali ni kaka kiongozi Yusuf mwenye hija. Pigieni makofi tafadhali sana kwenye jukwaa. Karibu. Vile ndugu wapenzi, ningependa kumkaribisha vile kiongozi wa shirika tajika, shirika ambalo limekuwa miongoni mwa magambera katika kusukuma swala hili la wasanii wengi wamepitia vipaji vyao, wale ambao hawajatajika mpaka wengine wakatajika, wengine wameweza kusheheni, kuna wengine biashara walipuuza lakini kwa sababu ya wao wenyewe kupuuza. Lakini ndugu wapenzi, kipenda leo tunamkaribisha kiongozi au kinara na mwanzilishi wa shirika la Kwacha Africa, Bwana Evans Kasena. Pigeni makofi tafadhali. Kama ni Evans Kasena. Asante sana. Karibu sana kiongozi. Vile hatuwezi amekuwa mshikadau mkubwa kisha kwamba vijana wanaonekana katika runinga. Hata yeye mwenyewe vile ni msanii. Bila shaka huyu ni mama wangu, dada yangu na kiongozi ambaye bila shaka ningelipenda kumwakilisha hapa aweze kupanda jukwani. Huyu ndiye miongoni mwa viongozi waanzilishi wa Raia TV hapa Mombasa. Mpigieni makofi Ann Hambaga. Jamani, makofi yaendelee jamani. What a man can do. Ladies in the house, what a man can do. Mwana sisi mwana mwajishukushuku kama mwezi vile sielewi. What a man can do. Kuna halume huo
Naona wanaume sauti ziko, wanawake wamekimbia. All right. So now we have this amazing panel. And I will be your kiongozi wa mashtaka. In other words, prosecutor. In other words, moderator for this amazing panel. Ladies and gentlemen, I want to give an opportunity for these great leaders this afternoon. This is evening already, almost. So we'll give an opportunity to each one of them, 1 minute so they can introduce themselves. Sometimes kuna chakula zingine mimi nimesahau, na ni muhimu vijana waweze kujua hapa, ili muradi mkitoka hapa wachukue namba za simu waanze kuwakera, si ndio? Si ndio wasanii? Si ndio? Kwa hivyo I will start from they say always men before, but we'll say ladies first. Karibu tafadhali. Asante sana. Kwa majina naitwa Anhambega. Mimi ni artist. Tuanze na kuwa mimi ni msanii. Nimekuwa msanii kwa miaka mingi. Na mimi ni producer. Mimi ni entrepreneur. Na mimi pia ni broadcaster. Kama mmesikia kampuni inaitwa Ashina Pictures, mimi ndio CEO wa Ashina Pictures na mimi Raia TV. Katika nyanja zote ni kuwa napenda wasanii, napenda vijana. Nimekuwa katika hii fani wakati vijana tunaendelea, na kitu kezi, pongezeni sana, pongezi kubwa sana. Jipigieni makofi vijana, mmefanya kazi. Jua Coach Africa pia ilianza tu kama theater group, ilikuwa tu theater group. Lakini sasa hivi basi tunajaribu pia kuempower vijana katika mambo ya talanta. Na ninashukuru leo kuwa katika mkao huu na these two seniors, in fact hawa seniors wawili ambao wako hapa ndio mentors wangu, na nashukuru. Kwa hivyo nafikiri tutakuwa na conversation nzuri. Asante. Asante sana bwana Evans. Mpigeni makofi tafadhali bwana Evans Kasena. Haya, wanasema last but not least, kwako kiongozi. Habari zetu sasa tamasha hii. Kwa hivyo shukrani sana. Asante sana. Wapigieni makofi tafadhali. Wapigieni makofi. Shaka katika mazungumzo yetu kwa tunaangalia swala zima la how do you enhance the agency of activism in CVE work. We know of course that we have a lot of work young people are doing. Violent extremism is here. So we want to engage as an artist, you see, transitioning into a product being for you as a lady. And now we want to put it in the context of the challenges we have in terms of violent extremism and also women being victims of violence in the society. To you. And because I'll talk more about the ladies. Some of the ladies or girls I was with are still, what can I say, changed, because when we started acting together, some of them actually diverted and went to doing some things that are not pleasing to the society. And I can say in terms of alcoholism, that we started together as youth. I took a path to take this skill further. Some went to alcoholism, drugs. So this issue started long way before some of us were here. But through art, we have managed to convert a lot of them. Because this is one of the things that made me say that I will use youth to change the economy, to change the mindset of young youth. I'm going to mention names, but I can say she's one of the greatest artists. So through art, through making sure that they got busy acting and doing something, the mind changed. So that's the same way I'll say about activism. Because once you engage a youth in something other than what is brought to their attention, as we've heard, the youth are being used through money. They say, okay, get some money, tutakupatia kitu kidogo, ama wewe ni mgonjwa, uko karibu kuaga, ama utaaga, lakini chukua hizi pesa ufanye kitu chengine nacho. I have in my group some of the guys that had that same mind, that why don't we do this because we get money.
But we managed to do, like a few years back, we managed to have a hub, artist hub, for the artists who are now in TV, kwa TV. Mwenzangu Kasena anaanza kwa stage, na muibia Kasena, simuibii lakini nachukua na kwa sababu Kasena akipata youth. Sasa kama hapa leo nimeangalia, nimeona vijana wengi sana kuiba tayari. Pigeni makofi kwa mwezi mzuri, pigeni makofi. Kwa sababu vijana wote wakipata ajira ndio akili zao kwanza zitafunguka, iwe watu wengine ambao hawashiki akiwaambia tufanyeni, kwa sababu akili tayari inafanya kazi nyingi sana. Na kupitia kwa usanii we are able to capture a lot of minds, a lot of mind. Na sisi kupitia kwa usanii tuna capture zaidi kushinda hata wale terrorism ambao wanawachukua, kwa sababu wale individual wanawaita. Sisi tunasimama kama ni kwa runinga, tunasimama kama kwa stage. Kwa stage tumekuwa na tukio hapa, tumesoma wengi kwa pamoja, lakini ikifika ule wakati wa wale wanawaita moja moja. So mimi nasema sisi tuna nguvu zaidi ya kuweza kuimpact, tuna nguvu zaidi ya kuweza kubadilisha mindset ya si youth pekee, bali mtoto mdogo, youth, mtu mzima, hata wazee wanafuatwa. Somebody asked that why is it only the youth, but even young girls. So hata wazee pia wanaweza kuchukuliwa pia wakawa. So through people to be directors in the space. So my activities have been very structured. Yeah, it's formal, you know, blah blah blah, top bottom approach. Now we're looking at how do we deconstruct, you know, and allow more organic engagement, especially for the young people. Okay, if I'm to answer that question, I'll look at it by engaging the youth and the negative energy. Most of our youths, unfortunately, are involved in an arena whereby there's a lot of competition. And this is where the extremists believe in it. Thirdly, take the competition in art itself positively. Most of the artists tend to begin and stop at the beginning point. I mean, majority of us want to act. Haitoshi kuwa msemaji mashairi peke yake, haitoshi kuwa mwigizaji peke yake, ongezea kitu katika sanaa yako, such that if any opportunity appears, you become relevant. Kwa mfano, unapoenda kwa nafasi ya very high, lakini ikiwa wewe unaweza zaidi, uwe mtunzi, uwe mwongozaji, uwe mtu wa kotiti, you are creating more chances for yourself, such that even if the story doesn't need you and you're a good actor, itafanya nini? Utapata zile roles zingine. But if you are not to lose it, kwa sababu the next thing you will see, mimi siku zote nikienda audition situliwi. You are creating now and building the negative energy. Why can't you be something else? In poetry, why can't you be a writer? In acting, why can't you be a writer or a director, a continuity person? So, art can be used to penetrate through the structures of extremism. I don't think there is much bigger, lakini Rwanda walitumiwa kwa sababu serikali haina pesa. Anaulizwa msichana amsamehe yule kijana, waishi ama wawane, waue hiyo hatred. That is a resolution that is only found on stage or on screen, but people are using it positively to live. We are effectively taking advantage of art as a mode to fight violent extremism. Yes, if you ask me. For a whole month to study genocide, they came back and created their own post-election violence here. Yes. 2011, drama teachers were taken to Rwanda to study genocide. We came back and we introduced items, verses, dances, narratives, spoken word, and all those performances through schools, and we curbed genocide and we curbed post-election violence. So I think the government introduced the use of art. I think Kenya as a country, we are effectively embracing art as a tool for transformation.
extremist ambao ni vijana wanajiingiza katika itikadi kali, hawa vijana tunawapata katika jamii, na wengine umri wao si umri wa kuwa wako shule. Ushelewa. Although in schools also we have violence extremism activities, na kuna watu ambao wako na itikadi kali. But hapa tunaangalia jamii. Je, serikali ya Kenya yenyewe imekana the commission, nafikiri kuna film commission. But for instance tukija upande wa violence extremism and seriousness in art those areas. That's why you see the issue of violence extremism especially focusing in it. Okay, now as a very critical player in the space, because Kwacha Africa is not theater of the oppressed, stage performance, using graffiti, using... From our end as Kwacha or with the other partners like Manyata or any other youth group which they are doing theater in the community, I think we have done a lot in terms of engaging communities on patterning issues. Because we are talking about violence extremism, but also there's a lot of issues which has been happening within the community. Na Yusufu na Anne hapa kutupatia skills so that we can use the same skills to engage with the community. So for us we have done, vijana kama hawa wamepata ajira. Umesikia hapa akikwambia kwamba yeye anatoka Raia TV. I'm sure Raia TV kuna vijana wengi ambao wako pale hawakwenda pale wakiwa na elimu ya sanaa, but through practice, through youth friendly programs wakaimpress. Sasa wanafanya hizo vitu. Tuko na kina Yusufu akina Raila hapa. Tuko na vipindi kama Pete, kina Nyanyarukia. Ndio anaandika. Akiandika hizo pindi vijana wangapi ambao wako busy sasa hivi. A lot of them. But I'm organized because all these youth ambao unawaona if that can be the direction, then tunaweza saidia vijana wengi sana ku create economic empowerment within themselves. Because at least they had a platform, because the issue is to create a platform where this young person can speak. The journey, from a stage performer, moving down, transforming into an investor. I'm really interested sanaa ilipi. Unajua, natumika bana kupiga vipindi lakini tunatumia njiani bana msanii anaonekana sababu wewe umepita kutoka pale fika ukichukua wasanii, tuambie ukweli. Sanaa yalipa, una hela, ama ni hali asitofahamu? Naam. Tena sana. Mimi nitasema hivyo kwa sababu wakati nikisoma nakumbuka nilikuwa nasomea sikusoma mbali hapa Coast Girls High School. Wakati nikisoma that is late 80s early 90s. Nakumbuka kuna walimu walikuwa nasema kwa sababu tulikuwa tunapenda sana drama, na kama kuna wale wanakumbuka the late Shina Kibibi wa Tausi, kama kuna wale waliona Tausi, enzi za Tausi. Tausi ndege wangu. Yes, tulikuwa na yeye, tulianza na yeye na tulikuwa kaanzisha in honor of Ashina Kibibi in Coast, not only in Coast but in Kenya but Africa at large, kwa usanii pia kwa uandishi, na pia alikuwa producer. Kupoteza wakati kwenda kuact njoni wakati wa drama festival. Tokeni mwende mka act wasoma kwa madaktari na babankas. Sasa sisi tunatoka hapo tunaenda Chandaria Hall, siku hizi kama wanaenda Chandaria. Tunapiga tukatoka tukaenda kwa groups kama Moto Drama Club. Hivyo unaenda kwa club, kile kitu ni kuwa it pays, but you have to be very very patient. Very patient, because sisi tuko tunaenda kuperform backline, lakini bado still what happened to some of us. So we went to theaters there, and then we started acting. When Tausi was on board, some of us were also the first. I was an artist, but I graduated from artist being an intern in KBC and KTN. From being an artist to being a production assistant and owning a group and auditioning most of the big actors you see, like in Machachari, in Taidi High, in the like of most of the programs on TV. Back then, so still people are saying that, and also in hotel management. So I was doing both of them, supplementing with the hotel, because I was saying that it pays, but my mind is, what if it flops? Early 2000, yes. I decided to just, and everybody thought I was mad because I quit the hotel in Block Hotels, Nyali Beach Hotel, as a manager, and I said I'm going to venture into art and art alone. So that is where my journey actually started. Okay. It was a big hustle, and I remember at some point I met somebody who used to act, to be in school with them. I was asked, bado unafanya mambo yako kwa art, hujapata kazi nzuri ukafanya? Then I said, okay fine, sijapata kazi nzuri bado na art, lakini imenisaidia sasa. Niko na hii gari yangu Harrier, niko na nyumba yangu, niko na kampuni kubwa, ku act tu ku act very
very patient na uichukulie kama kazi. That is the problem also with artists. Mtu anakuja dakika moja ana act, unampatia sehemu, anasikia kwingine, anakuacha anaruka huku. So lazima tukue na ile focus kama wasanii. Ndio tutagrow, tuendelee kutoka chini mpaka juu. Wasanii na nyuma mnasikia maneno hao. Punde sekunde na kwenu muweze kusebezana nasi pia hapa katika mjadala huu. Unasikia kwamba mnapenda kuwa nomads. Unasikia Songora na audition, unakuja siku mbili unahepa, unakwenda kwa Rukia. Mara kesho umehepa, unakwenda kwa Esther Ingolo bila msimamo. Alafu baadaye wasema wewe sanaa hailipwi, wachezwa, watu wanaonekana wana wenyewe kwa wenyewe. Tutakuja kwako huko. Tuliza, andika maswali yako. Kija kwa Yusuf Dalu. As a veteran, as experience, you have traveled art. Bila shaka some of us pia mwezi wa kutadedicate kucheza ngoma za kitamaduni pale chini, wengine watu osha, una nambari na kwa namna hiyo. Lakini nipenda kujua pengine what are some of the existing creative spaces that young people can engage. Kuna zile ambazo ziko huko mitaani lakini vijana hawajui. So what your own experience pengine ukitaka kushare na vijana, what are some of the creative spaces that you know young people can engage in? Generally, art is very wide. Art tukianza kuiongea inaanzia kuanzia kuchora, kuongea, kutoa mashairi, kuigiza, michezo, even mimes where you can perform without acts, without dialogues. So art is very wide. Hatuwezi kusema kwamba tume-exhaust kila kitu. Be serious with it. Because if you want to waste time or to pass time with art, it can assure you inakupotezea yako time yako mara 10 marudufu. If you want to be an artist, be serious with it. Don't inherit art. Those days are gone. Decide if you want to use it as a that is a ni kama vile useme mimi ni fundi, then fundi ukiambiwa shika pliers, hujui pliers nini. So get involved as an actor or an artist. If you're doing any kind of art, ibebe na moyo wako. There's a lot of space. I can see a few or many of you who are trying to come up. Get more involved. I like the passion Malenga has. Malenga has. You can clap for him. I saw him in a round of applause. Unakijua? Kufunga nyama ni shairi ambalo halikupangwa nyumbani, halijaandikwa. Ni kama mimi na wewe tukutane hapa tuanze tu. Rajabu na kuuliza, mbona utakisi in the house? Such kind of an involvement ni tofauti na yule dansa mwingine ataniuliza, hukuniona kwa ile dansa ya Manyata? Sasa kama sikukumbuki ulikuwa wafanya nini? That's the issue, the parameter. I should see you by the intensity of the engagement. Kwa hiyo ukisema leo ati sanaa hailipi, ulipo umefanya. Tutarudi kwa Ashakum, sio matusi, lakini nini? Ulikuwa fanya nini kama wewe kukumbukwa na audience ukiwa kwenye jukwaa ukiperform? Kwa hivyo jiingize Yusufu, bado watakumeza. That's what means. You can engage deeply in what you're doing. Be assured you'll be exploited. Hallelujah. Because of you make yourself vulnerable. Be an artist, a professional one. Somebody will call you for a position. Asante. Thank you. Pigeni makofi Yusuf Dalu. Na mimi nakuongezea kwamba sio kutumiwa pekee, ni wasanii na wewe kama mwanagenzi katika sekta hii. What are some of the challenges that you are facing in connection to COVID-19 and also in the spaces promoting peace building and fighting for extremism? What kind of challenges are you facing? Wasanii katika zile vitu ambazo walikuwa wakizifanya kama kawaida, na imefanya wasanii wamekuwa scattered kiasi cha kuwa kwa sababu ya sheria ya serikali kwamba hamwezi kuja pamoja mkagusana ama mkafanya kitu fulani. Imefanya wasanii wamekuwa na shida kwa sababu kila kitu ambayo sahihi iko lazima ifanywe mtandao. So art in violence extremism tulikuwa tumezoea kuingia kwa jamii, kuengage jamii wenyewe mkiwa nao hapo, na hii ndio inafanya una create open forum discussions within the community on violence extremism, kwa sababu ukienda kwa jamii kama unafanya mobilization, target yako wewe ni kupata watu 150 ili uwaengage katika, but because the government policy sahihi ama sheria za
serikali kulingana na ugonjwa wa corona hamruhusiwi kuingia kwa jamii na kumobilize kuleta hawa pamoja. Imeleta the numbers which now we are reaching ziko chini sana, kwa sababu wakati ule activity moja ulikuwa kan target 50 people. Sasa activity ya watu 50 mpaka we narrow down to around 30-35 people, so that you go with the guidelines of the government. So hiyo challenge iko, na pia challenge nyingine ni ile ya kuwa wasanii kila kitu wanataka fanye online, na online pia nayo ujue na matatizo yake, ina challenges zake. Most of the people they don't understand these platforms ambazo wanatekana wewe wanaweza. Asante. Lastly, Madam Anne, connecting analog to digital presence. Of course you have a transition from analog stage performance into digital world, TV. So how do we connect this? Now he's here to stay with us for a longer period. Of course, we have to keep on wearing masks, sanitizing, social distancing. Where is this taking us as artists? Should we completely move into digital spaces to attain a stage performance? Well, I can say currently we are all moving to digital. Even the normal TV, the analog TV, we are soon being eradicated. So even as a TV station, we always have to have an online station, live streaming, because some of the people, they actually don't even sit on TV set, even at their homes. You can see somebody at home and they are all now na watoto, kila mtu anaangalia cartoon, wanaangalia na tab. So we have to embrace the technology, because this is the next thing, this is where we are heading, and we cannot avoid that. So whether you have to make sure, whether you like it, to have a program on TV, you find people having their own channels. We have a lot of channels. I think even when we ask for some of these young people, they have their own channels. They look for numbers, the normal TV sets in rural area, and just a few in urban. Here, because the veterans in the conference forward. So please raise hands. We have there. Oh, Mama yangu. I can only take 6. So I'll add Malenga 001 RLO. Thank you. Tuanze hapo karo. Mine is to commend the work that the panelists are doing. I remember at a certain time I went to a meeting in Nairobi. Yes. And this meeting was for artists. And the number of cars that came in that meeting was really surprising. To another meeting in Mombasa at that time. I think it was in the year 2006. So the meeting in Mombasa had less cars. And the meeting in Nairobi had about so many cars that came in, and this was a meeting for artists. And I'm not saying that cars are meant to show the artists are. Yes. But I want to commend them, because right now in Mombasa, when you call in a meeting, you might find a number of cars coming in to actually tell you how art is actually paying, or art is actually giving back to the community, or giving the artists some form of employment. All right. So I want to urge the artists who are here, and through the panelists, that we invest more in art, that we actually empower the community to be able to go into causes that can make them better and better artists in the future. But I want the number of many youths that have been employed, that would have been in issues of radicalization, but have actually been able to get a form of employment through the art that they're actually doing. So thank you, Kasena. Thank you, Madam, for the wonderful work that you're actually doing in this county. Thank you so much, Rapid Response Officer Happy Africa, Shipeta. Malenga 001, tafadhali, najua utaanza kujibu lile shairi. Asante. Kwa dakika moja. Mimi Rajab Salim wa Malenga 001. Songora, mimi nina historia na holi hii ya Mombasa Women. Miaka 5 iliyopita, mwaka 2016, kulikuwa na tamasha kama hili liliweza kuandaliwa na Huria. Na nilikuja tu kama shabiki wa tamasha hili, na ndio ilikuwa mara ya kwanza nilikujua wewe, na ndio ilikuwa mara ya kwanza nilimjua Yusuf Dani. Lakini miaka 5 baadaye naweza kujivunia kwa Yusuf Dani anaweza kukaa hapo mbele na kanipa mimi hongera. Asante. Najivunia sana, nashukuru.
lakini ni vipi miaka 5 baadaye nimefika hapa? Naam. Ni kwa sababu mimi kama kijana mwenye mapenzi ya sanaa niliweza kujiunga na sehemu ya kuja Swahili Port Hub. Wanajiunga na sehemu gani? Ama wana sehemu kule ambako wao wako? Kwanza. Pili, swali naangalia njia ambapo sanaa itatumika kuzuia itikadi kali. Nadhani sehemu bora zaidi ya kufanya festival kama hii ni Little Theatre Club. Mbona Little Theatre Club haipo? Asante. Asante. Mpigeni makofi. Maenga 001 bila shaka kishika kinywa kwenyewe huwa ni mwingi wa maneno. Yule kaka yangu pale mwenye nguo nyeupe imechora Songora mbele yake. Asante sana ndugu yangu kwa kunienzi. Daka zangu zimesalia 3 tu. Naitwa Sitati Musa Asia. Na namshukuru sana Songora. Kidogo mimi swali langu kwa panel, tunasema kuwa kidogo tunajaribu kugusa itikadi kali kwa vijana. Sijui ni vipi, kwa sababu ukiangalia vijana wengi, mtu aweza kawa na talanta, maybe is a good actor, ama pengine ni mwimbaji mzuri, lakini pengine tuseme maybe it is a gift, ni gift. Sawa sawa. So pengine ni vipi vijana kama hao, pengine kama sisi mnaweza wasaidia pengine kuwe pengine kitu kama darasa hivi, msanii anaenda kufanya nini, kufunzwa mambo fulani, maana anaweza kuwa anajua lakini kuna mambo mengine hajui. Kama mlivyosema tu anaweza, lakini ukimpeleka mahali kwingine anaonekana kuwa ni msanii lakini ni mjinga. Kwa hivyo pengine niseme, pengine nyinyi mnamaanisha sanaa bila elimu kama mnavyomaanisha, lakini sasa mtatusaidia vipi ili na sisi pia tupate elimu? Maana sawa, sanaa ipo kwetu tunayo, lakini elimu ya sanaa hatuna. Langu ni swali tu. Kwa Digilenium afutende pale upande wa kushoto. Asante. Huyo kakaangu tafadhali kwa mfupi wa maneno, dakika ni 1. Comment. Thank you. Nyanyuka kidogo. Thank you. Asante. Okay, mimi najulikana kama Victor, natoka maeneo ya Bangladesh, Slums, ndani ya those talents. Kitu kidogo tu, like I'll use the mfano of Uganda. Alichukua tu sima na akarusha juu pap. Kesho utamwona yuko kwa TV, is already millionaire. So tunashangaa ni criteria gani zinatumika. We just need to know the criteria, kama maybe kama ziko, and then we need to know our wasanii baada nyinyi msha identify. Do you take them through trainings ama mnawacha tu hivyo? Thank you very much. Naam, asante sana Victor. Twende kwa pale Digilenium. Twende kwa Digilenium pale tafadhali. Kwa majina, hamjambo. Kwa majina naitwa Simon Juma, natoka Likoni. Langu ni kuuliza panel kwamba how can you unaweza create awareness among the youth of which wanaweza kusanya. Ukiangalia kama hapa the percentage ambao wako hapa is less than ambao iko kule mtaani. Tafadhali mwelekezaji, nisikize mimi, usipiane mkono kwa yote na kutajia kwa sababu nimeona leo mkono mara ya kwanza. Digilenium tunde pale pembeni kwa dada mwenye baibui, afu turudi huko juu jukwani. Tafadhali Digilenium. All right. Good afternoon everyone. Kuna kitu kama DJ. For the first 3 years sikulipwa. Thank you. Thank you Digilenium. Asante sana. Dada yangu pale tukamilisha wa mwisho pale kona amevaa baibui. Asante. Tuna nalo. Clients wetu except Kasema. Asante. Kwa hao wawili. Swali langu linaenda kwa watu hawa wachafu. Tunajua chafu sisi sote. Achana na wenye tuelewa kila kitu hapa. Kuna vitu ambavyo tutavielewa. Huyu mtu ambaye ni chafu na bado yeye yuko na talent, yuweza kufanya. Let's say ameenda kuletwa Swahili Port, akafundishwa vitu vili vitatu akajielewa. Na twaomba ama tunahitaji aje katika miji ama aweze kupata ambayo wanahitaji. Na nyinyi pia hawa ambao ni wachafu mnaweza kuwasaidia vipi ili waweze kutumia sanaa yao ambayo wako nayo? Thank you so much. Mpigeni makofi. Lastly, the lady with baibui. I respect baibui sana. Alafu wewe unaopeana microphone, mbona usikizi maneno yangu? Sawa, kaka kwa dakika moja alafu ndio kwa dada.
mwisho ndio wa mwisho tafadhali. Baada wasanii wetu wa hapa nyumbani hawa wenye vipaji na ambao wanafanya vizuri sana lakini hawapati hizi chances za TV. So kuna mikakati gani ili tuache kutumia foreign artist na tuwe tunatumia vipaji vyetu vya hapa nyumbani? Na mzee wangu, kuna mikakati gani ambayo tunapanga ambayo inaweza tusaidia sisi wasanii wadogo ambao tunakulia? Pili, kwa madam, kuna mipango gani ambayo mmeiweka ya kusaidia hawa vijana ambao, maanake kuna vijana wengi ambao wanafanya programs zao wana shoot huku mitaani, at least mwe mnaweza kuwa support kuchukua hizo programs zao na mwe anaigiza, lengo lake kesho awe ana organization kama Kasena. Kwa hiyo mimi tu ninachosema, mtufikirie sisi wasanii wadogo ambao tuko hapa chini. Asante sana ndugu yangu Amani. Mwisho kabisa dada yangu pale kwa mintarafu, afu rudi mbele tafadhali. Okay, kwa majina mimi naitwa Firdaus, niko na maswali kadhaa ningependa kuuliza kwa panelist wetu. Kadhaa yafanye mawili. Okay, yeah, kadhaa ni mawili, yes. Pia ningependa kuchukua hii fursa kushukuru kwa venye sasa sisi wa Kenya tumerealize that we do not support our own content. I would really love kama the film board ama the communication board ingekuwa hapa. I think wao ndo wangepatia a better answer, but I think for us to get better on it, because unaweza pata kama songs za Tanzania ziko na a lot of views, na ukiangalia the people commenting on the YouTube unapata wengi ni wa Kenya, but in that one day like 1.5 million unapata in 4 years. So you see that we don't support our own. Ama nadhani. Naam. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa swali yenu na nafurahi kwamba mko tayari ku-engage sanaa kama biashara pia. Si sanaa tu hivi. So kwanza, how do we identify talent? Sisi ufanya actions. Pengine naweza kuwapatia brief history ya Ashina Pictures. Nimesema Ashina is in honor of the late Ashina Pictures. Before Ashina Pictures was born, sisi tayari tulikuwa tuna identify talent. Ashina alikuwa ametoka sehemu inaitwa Kakoneni Malindi, na tulikuwa tumeanza tu mchezo hivi, tukitoka Nairobi tunakuja tuna audition. Na audition zetu tutapata ni watu wanakuja si kutoka Mombasa peke yake, as far as Kitale hata Kisumu. No. Tukiitisha audition tunapata watu zaidi ya 300, zingine zaidi ya 500, 600. Lakini hatujajua ni nani tutamchagua kutoka pale. So kupitia pale tutafanya illumination, kwa sababu kitambo wafike kwangu sehemu ya kwanza namwambia jamani, tujeni wale mnaona hawana talent kabisa. Kwanza kuna watu wanapenda kuact na ana maneno, lakini akifika pale kwa kuongea hana talent. Ana maneno kweli lakini hana facial expression. So sisi kwa sababu kuna watu wengine waigizaji hapa kupitia kwa Kasena na kwangu ni tofauti. Mimi niko pale lakini sijajua hisia za huyu yuko hapa, lakini kwa TV tuna close up, nafikiri sasa hizi ile ni medium shot naiona pale. Asante. Ile ni medium shot. Lakini sasa kuna CU, hata nikitaka nipatie CU atanipatia. Ambaye CU ni hisia tu zako zinaonekana. Kama msanii huna hisia, hatuwezi kukuchukua, kwa sababu that is the first thing. Na hisia kubwa kwa msanii, nawaambia siri moja utokea hapa. Kama msanii hapa haongei, huyo si msanii. Na wakati wetu ukiingia kwa TV ukiona mtu hapa haongei, si msanii. So kitengo ni hisia zako, unatoa hisia vipi? So tunakupatia maswali 4 matatu, tunaona hisia tofauti, na tukitoka hapo audibility yako ni vipi, unajipresent vipi, confidence yako iko vipi. So kuna mambo mengi huwa tunapitia kitambo tukuchukue wewe kama msanii. Na mimi naweza kusema kutoka wakati Ashina Pictures ianze mpaka sasa tumepitia cast ama triple cast, lakini bado hawajatoa hisia halisi. Ukiangalia mzungumza, ukicheka, ukifanya nini, hauna zaidi ya hapo. Lakini kutoka kuendelea, so mimi naweza kusema kupitia Ashina Pictures wale wasanii tumekuza, ndio hivi sasa mnawaona kwa Pete, kwa Kovu, kwa Moyo, kwa kina Selina, kwa kina Maria. Yaani kila mahali mimi naweza kusema wasanii waliopitia mikononi mwetu. Hao ni wasanii wa kuigiza. Twende sasa kwa talanta nyingine ambayo ni kubwa zaidi, watu hawaishughulikii, ni crew members. Hawa ndio wenye kuwajenga. These are the most important people also in production. Na mimi wakati wote usema you mess up with my crew, hata uwe msanii mzuri vipi, you are out of the game. Kwa sababu hawa ndio wanakujenga.
Asante sana dada Ann, asante. Pengine ile swali lake lile tulisukuma hapa kwa Yusuf kwa sababu ya wakati. Naona mwelekezaji wangu ananiambia tumesukuma zaidi details sijui nini, cameraman pale na furaha tu pale. Kwa hivyo ningeomba turuke huku kwa Yusuf Dalu, lile swali ambalo limeulizwa lile la pili lile. Kwa nini tunaona wanaoingia katika sasa hivi ni watu ambao hawana natija katika jukwaa, ni watu wa kurushwa tu? Kwa ufupi. Kwa ufupi kwa kipindi cha TV ukianza kuact lazima ukimalize. Kitu ambacho nataka kuongezea ama kuendelea na maswali haya kabla Songori atukatize, napenda kusema kwamba ikiwa umepewa nafasi ya kuigiza, kwa sababu wengine hawana talanta, ni njaa, naenda kwa sababu fulani waenda. Nilimwona kwa TV anajua kuact, hata mimi najua kuact. Kama nini? Ulikuja lini mahali kamera mnazoziona hapa? Kama unataka kusoma kujua kutumia kamera, unataka kujua shooting, njoo kwaje. Sawa sawa, kuanzia kesho ni kesho kutwa njoo. Kuna mwalimu Foramsivu wamesort program fully, wamenunua film production equipments. Hizi equipments ni za kwaje, but zimekuja kusaidia vijana ambao wana talanta za. Kesho utapelekwa mahali utaenda kutumia, itakusaidia wewe katika maisha yako. Lakini nataka niambie, sitakufuata kwenda. Sometimes ni ile ya kuwa naenda kupoteza wakati. Uko tayari ukae maskani upige mogoka mpaka jioni, lakini utaki kwenda kupoteza wakati. Asante. You are available not for marriage, for pro bono. Filmmakers Association, nafikiri wale ambao kwa wasanii na nafikiri mmesema na mmeona wale wanaona ni kuwa ni local content only. Local content, na tunakuza Kiswahili si Kenya peke yake lakini duniani. Tunakuza Kiswahili duniani. Hivi sasa tumeanzisha platform inaitwa Swahili Prime ambayo ni kama Netflix ya Kiswahili, ni content pia. Today, thank you so much Sudal. Tafadhali lete tampa tulia kidogo, and also human rights agenda. Ukasema siku kwa nini wampa hii, lakini mpe tu. Tukasema asante sana, wapigeni makofi. Asante sana viongozi wetu, really value. Asante Kaseda, lakini najua hiyo unaipeleka bahari. Asante sana. Contact, chukua namba ya simu, be constructive, chukua email address, tuwe kusonga mbele. Asante sana for amazing panel ya wasanii, nawashukuru sana. Just remind you we are online, tafadhali we are on hashtag peace na talanta ni poa, hashtag peace na talanta ni poa. Asante sana, jipigieni makofi tafadhali, jipigieni makofi. Asanteni sana kwa kuweza kuengage. Ladies and gentlemen, asante sana. Sasa hivi imefika wakati angalau kidogo, dakika ni 20 turudi hapa ndani. Chukua paki yako, rudi ndani katika hall, tuendelee na program. Thank you so much, may God bless you. Furnish the band, furnish the band please. DJ niachilie sana, nipigie muziki kwa mbali. Thank you so much.
of Africa. Tell them this is how we do it. ये नाम का band है. To get an accompaniment, furnish the band. Please play me my role. Barua, Nairobi. Wapi Karani. Thank you. As a tati matukuria. Barua. Nauma barua. Twende baba. Thank you so much. Gentlemen, naomba walioko nje, wale vijana wa stage management, tafadhali tuondoe hizi ngoma, tuondoe hizi microphone. Next, tunafunguliwa rasmi na mchezo wa kuigiza, mchezo juu ya jukwaa. Naomba tafadhali wana anika bali funga haraka ya Mombasa Annual Cve Festival, courtesy of Cve Hub in partnership with Haki Africa among us young people. Tuko hapa. Tafadhali naomba kufunge. Asante, niondolee tafadhali hiyo. Asante sana.
mapinduzi wakombozi. Asante sana. Ladies and gentlemen, that was a very important piece, of course, reflecting the same applies to everyone in Coast Region. Ladies and gentlemen, just about now, I want to bring on board Madam Salma very fast to Pangele panel. Salma Ahmed will be moderating our next session that is very important for everyone here, of course. And I want to bring on stage one special artist that is going to open us this session. It's a gentleman wa ushahiri, msanii aliyebobea mtindo wa spoken word. The panelists have been introducing to you a finest artist who will do a small piece for us here. Salma Ahmed, you can introduce the panel as I introduce. Good afternoon, everyone. Are we all here? Are we all here? Can I see your hands? Tuko. Sawa sawa. Asanteni, ningeomba kualika kwenye jukwaa. Karibu katika jukwaa. Pigieni makofi tafadhali Mama Shamsa pia jukwani. Mama Ngari, jamani mama. Mama huyo. Nasema mama we. Mama huyo. Na tena mama we. Mama huyo. Sadaka, endelea sana. Asante sana. Karibu mama. Wakati mama anapanda, ningependa kumleta kwenye jukwaa ndugu yetu Kaswar. Kaswar ako na very interesting story. Kaswar is one of the youth ambao tungependa kuiga mfano kutoka kwake, ambaye kutokana na hii mada tutaweza kuelewa kwa nini he is among the special. I also want to bring on board one of our religious leaders, Salim. Is Salim here? Asante Salim. And ladies and gentlemen, now to start off this important panel this afternoon, I want to bring on board one of our finest poets here in Mombasa. Ladies and gentlemen, put your hands together for Paita Bakawe. Asante sana Paita. You spoke in what piece? Yes, I got shot. My life became short. The bullet is far deep inside me. So mom, let me tell you more about me. Yes, I am a terrorist. Najua nilichukia shule sana. Jamani, siku moja school moto iwake ichome shule zote. Kwani teachers are cheaters. Hao wana preach water while sisi tuna drink wine. Mimi nitaka the easy way out. Ndio kwamba shortcut ni wrong cut. Sikutaka smart cut, nitaka box cut na bob cut. Hey cut. Kaanza kuskip cut mpaka main exam. Lakini mom, deep nitaka kusoma mama. Nitaka kusoma niwe lawyer, nifanye makesi, nitaka kusoma niwe nifanye kazi na manesi ama niwe mwalimu at least sasa nifanye kazi kwa klasi. Lakini shule zilifungwa na mimi nikafunga. Shule zilipofungwa kwa Ramadhani, so mimi sikufungua. So pause kani kupause kwa base na mabeshti zangu, tunasubiri auto pass na passes to snatch to school they possess. Fomu kwa ni kwa juvenile gangs kuliziseti. Fomu ilikuwa ni kubeti, nisikotobangi kuiseti, usikoremo tube vibeti, baada kufanya kazi ya kubeti. Si ujana ni moshi. So vizeti zote kwa smoking zone zikaja ujana mwingi sana. Na maisha yetu chini, bangi zikatufanya tu free high. Lakini mom, I did all this for you. Yes,
Nishtangu kwa sababu nikiangalia maskini na nyumba uko ndani, shida na nyumba wote wako ndani, pia pressure mazee, na pia ni pressure, na mimi nikajipata wapi? Niko ndani. Nilikuwa mimi na Steve, yule simple boy na Boni, sote tulikuwa nimetoka home za Totoro nenda kujoin gang, nimeenda maisha pona lefiti, kwa nikijiunga tu life yangu itateseka. I saw a lot of people being recruited, women, kids, mostly youth. Yani we were radicalized before we realized we were terrorists. But mom, mimi nitakwenda maandamano tuambana against violent extremism, nikazitaka tu hii kutumia pesa bunduki, nitaka we are killing innocent people, we are killing people for people. There's nothing religious pale people. The leader was the because tumeingia mahali tuwezi kutoka, nijaribu kutoroka, but they shoot me and the bullet is far inside me. I'll die for sure. So please, don't let them get through. Someone, you there from inside too. I used to be a good upcoming artist. I wish ninge talent yangu for good, but now I'm done for good. So please, stop violent extremism. Heavenly sent. Alright, makofi kwake na pale. Thank you. That was Faita Bakari. Asante sana. The first point from Mombasa. Ile tungejitambulisha kuweza kuwajuza watu walioko. So tutaanza na on my immediate left, Salim. Please let the public know what's your name. My name is Salim Stephen. I'm a pastor. Kasena and all the teams here, we were theater teams here, we were theater then. So I have the privilege to just come and share with you the testimony. I am a pastor, it's a MC, it is a history of youth fund, but it didn't reach there. What started in 2002 to pursue also counseling, and I have my mentor here, ma'am. So I'm a product of people na hizi vitu zinatokana na ile bidii. So we are here, I'm here, particularly mimi niko hapa sio kwa sababu nimesoma sana, lakini kwa sababu wewe ni nani, unatoka kitengo gani na unasaidia vyema huko, lengo lako kwa jamii ni lipi kulingana na jambo. Kwa majina mimi naitwa Ano Mjagwa na mimi ni counseling psychologist. Kazi sana ninayofanya ni ya vijana katika jamii. Hata amekuwa akiniita sana kwa mambo mengi kuhusu vijana, kwa sababu nina something special in my heart about vijana, kwa sababu huwa nina feel tumetupa vijana wetu, hatuwapendi, hatuwasikizi, yani tunawaona. Elewa maana ya counseling? By show of hands, wangapi washapitia counseling? Wangapi washapitia counseling? Wangapi wanahitaji kwenda for counseling? Okay, you have clients from here. Asante sana Mama Shamsa. Before tumpatie kijana. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Mama Shamsa. Mimi ni mama generational. Yaani mtoto anakuwa na trauma kutoka akiwa tumboni kwa mamake, anazaliwa na trauma, anakuwa na maisha ya kitrauma. Asanteni, mengine tutaongea. Tunakubaliana na Mama Shamsa kwamba watu wengi hatuelewi maana ya trauma. Amwelewe, ndio maana kwa ndugu wa Kristo Yesu asifiwe, sio? Okay. Kipindi cha nyuma nitasema nilikuwa ni mteja, ambaye sema ni mraibu wa mihadarati, but sasa nitasema recovering addict, sio? So niko na miaka kama 6-5 hivi katika program ya kuacha mihadarati, na vile vile katika nimepitia changamoto nyingi katika mihadarati, yani so hadi time nimefika hapa, ni nashukuru tu sana, sio uwezo wangu, ni uwezo wa Mungu, na hakuna faida yote ambayo nilopata zaidi tu maybe kwa matatizo, kugombana na yameongezeka sana katika jamii. Wewe kama mama, kama mwanamke,
Je, unaona chanzo haswa cha ukithiriaji wa mambo haya ya maradhi ya akili ni nini? Asante Salma. Maradhi ya akili yamekithiri ndani ya Mombasa kwa kuwa hayapatiwi kipaumbele. Na maradhi ya akili kwa mara nyingi tunasema amepagawa, amepatikana na mapepo, ama anakusudi, ashavuta bangi zake huyu, na hatuchukulii umuhimu wa kumfuatilia yule mtoto kutaka kujua kwa nini amekuwa vile. Mengine tunasema kuwa ni hasad, wengine tunasema ni kijicho, mpelekeni kwa mwalimu akasomewe. Kisomo ni kizuri, kisomo ni chakula cha roho, hakuna mtu anakataa kisomo. Na pili, kimezidi kwa sababu counseling services ni expensive, na counselors wako kidogo ndani ya Mombasa. Wale wanaojitolea kama Madam Ana hapa ni wachache, na watoto wengi. Mimi katika pitapita zangu nimeona 3/4 ya watoto wa Mombasa wana suffer from mental trauma. Mental trauma either by chance ama kwa kuona matukio. Ukiona mamako na babako anapigwa ndani ya nyumba, ukiona mzazi wako anapitia gender based violence, yule mtoto anakuwa affected, na ile haitoki. Unakuta mtoto pengine alikuwa sexually molested akiwa mdogo na hakusema, ile pia inamuaffect maisha yake yote. Changamoto ni nyingi, na nashukuru saa hizi mental awareness smart. Nafikiri njiani mmekutana na mtu anatembea akiongea peke yake, unamshangaa huyu mtu yuko nini, amekuwa affected. Na asante. Asante sana kwa hilo, na pengine mama affect especially kama inakuwa contributed to violent extremism. What has been your experience? Na mambo mengi yamefichika kwa sababu watu hawataki kuongea. Unapata mtu ana mtoto ndani ya nyumba, ana mume ndani ya nyumba ambaye ana matatizo fulani, lakini hawezi kuongea. Ukiangalia kama mambo ya extremism, mimi huwa nasema waliochangia ni sisi wazazi. Watoto wetu hawa youth mnaona hapa, kuna kitu kimoja wamekosa katika maisha yao, na walichokosa zaidi ni mapenzi kutoka kwa watu wazima. Hiyo love hakuna. Sisi wazazi tunajua tu huyu ni mtoto wangu tosha, hatujui huyu mtoto anatakikana kupendwa. Huo upendo kutafuta wapi? Nje, kwa marafiki ama kwa madawa ya kulevya, ama ataingia katika extremism. Sisi wa Kenya huwa hatutaki kukubali hayo. Yale tunasema tu ni hawa watoto wa siku hizi. Tunasahau sisi pia tulikuwa watoto wa siku hizi wakati mmoja. Kama hawa vijana wanaweza kusikizwa, listening, ile listening, kuwasikia na uwaelewe, mambo haya mengi yasingefanyika. Vijana utapata wanaangalia wanaiga. Ukiangalia anaitwa nini? Mwanasiasa anaendesha V8. Huyu kijana yuko pale kijijini, hana kazi yoyote anafanya, na angetamani, kwa sababu siku hizi MPs ni vijana wadogo wadogo. Sasa kama age yangu anaendesha hapa kwetu, katika serikali yetu, vijana wetu wanapata hiyo rewarding kivipi? Wako mitaani wanazunguka. At least leo nimefurahi kuona watu wamekuja hapa kuelezea vijana waingie katika arts, waende wa act na mambo mengine wapate mapato, lakini mostly tunawaangalia tu, alafu tuna label hao watoto ni walevi, ni mateja. Ukisha label mtu jina atakuwa hiyo, ukimlabel teja atataka kujua uteja ni nini, ataenda kujaribu. Na kumbukeni hawa watoto wanatuiga. Mtoto ile miaka yake ya kwanza kuzaliwa, mwaka mmoja tuseme mpaka miaka 6 pale, yale mambo anaona ndiyo anaiga. Na ukiona vile mtoto zile tabia konazo, hata kukosa chakula ndani ya nyumba inaleta kiwewe. Wazazi kutukanana matusi makubwa inaleta kiwewe. Ukiangalia wanasiasa vile wanaongea matusi na mambo mengi inaleta kiwewe. Lakini kiwewe kubwa, trauma kubwa inaletwa na sisi wazazi kutowasikiza hawa watoto wetu. Yale maadili hawafundishi wakiwa vijana.
nini ikiwa bado mdogo, samaki akiwa bado mchanga pale. Sasa mtoto amefika miaka 18 ndio watu wanaanza kusema huyu kijana ana misbehave. Miaka hiyo akiwa mdogo hakuna mtu alimuongelesha. Wanafanya mambo yao, nafikiri mtoto aoni. Wanatafuna mogoka, hivi vitu mtoto anaiga, na baadaye akija kufika miaka 18 kwenda juu anaanza kufanya vile vile ulikuwa unafanya. Wanajali watoto wao. Hawa mtoto wanaitwa authoritative. Hawa vile wamesema ni trauma hapo nayo, anaingia nayo bedroom, anajilock bedroom. Lakini kama wazazi wangechukua majukumu yao, haya mambo mengi iko nayo, especially hapa Mombasa. Nimezunguka Kenya yote iko the same. Msifikiri Mombasa ni tofauti, lakini vijana tunasikia kweli, tunasikia hii mada kweli. Tawauliza kama mnasikia. Group think, mnakutana pamoja, mnaelezana tufanye hivi na mnaanza kufanya. Njoo uanze kutafuna mogoka, vile mnafanya, vile mnaongea, vile yani hata vile hisia zenu ziko sawa, kwa sababu mmekaa pale mpaka mmekuwa kama kitu kimoja. Ndio hiyo unapata watu kama ni kuingia extremism wataingia, watasema mnajua hawa viongozi wetu hawajali, tuingie huko. Na kwa sababu mnafikiria the same, mnapata mmeenda nyote na hakuna mtu wa kuwaongoza. Naam. Alafu kuna kitu kimoja kimeharibu vijana maishani ni nini? Unapata matarajio tuko nayo ni ya hali ya juu. Mimi nataka kufanya hivi, nataka kuwa tajiri. Nilikuwa na stove na mattress chini, na nikishafika umri fulani hata ama nikimaliza masomo natakikana niwe na vitu fulani. Ingine ni kukate, kwa sababu bado kuna wengine tunafaa kuongea. Tutachangia zaidi, pengine kama kiongozi wa kidini, unaona ni vipi umeweza kuchangia kuweza kuwatoa vijana katika itikadi kali na inataka niwe mahali sana. Naomba tusikize vijana huko nyuma, naomba tusikize tafadhali. Kanisani binadamu katika, hata unajiuliza, mtoto asipopata amani nyumbani, asipopata amani shuleni, asipopata amani mahali anakaa ama ana kanisani ama msikitini, ataenda wapi? Kwa sababu wazazi wetu ama viongozi wetu wa kidini, mimi am a open-minded pastor. I relate with everybody kwa sababu my background is psychology. So inanisaidia out. But when I look at my fellow religious leaders, wako na Biblia, wengine wameshika Qurani. Kwa hivyo ukifanya hivi, sheria inafanya hivi. So changamoto ku access solace kama pastor. Nitaanza kukemea, nitaanza kutoa mapepo. And that's what most of the religious leaders, for me, the different dimension ni kwamba religious institutions need to be a solace for people to get spiritual nourishment. Wakati the citizen show so that people can understand, but wakati fundi wa mitambo wanaendelea kui-upload, ningependa utupatie brief of how your life has been, brief of something that ungependa hawa vijana waweze kutokufuata, not kufuata, kutokufuata, na wao wajue kuwa athari yake ni gani. So maybe as fundi wa mitambo akiendelea ku-upload, wewe uweze kutuelezea. Na swimming. Najua ni watu wengi wanaoga foji, juu yanatokea wapi. Kanambia kijana nikamweza jina langu, waishi wapi, nikamweza ninapoishi. Akanambia inaonekana wewe una talent nzuri sana ya swimming. Na wakati hiyo kulikuwa Mombasa pema zako, basi naamini utazifika tu bila. And more precise are mothers. Ukweli ama urongo? Ni kweli ama ni urongo? Kweli mko katika starehe, lakini pindi wanapopatikana na madhara kama mama, ni vipi unaathirika kisaikolojia? Ikiwa wewe kwa mfano ni mamaki Kausar, which for this case you are because you are a mother, how do you feel? How does this affect you as a mother? The story of Kausar has broken me. Hii story tu hivi imeni break.
ndani ya moyo, kwa sababu sisi hapa Mombasa tukikua tuna msemo tutasema nguvu za maji ni mawe. Yale maji ukiona yavuma baharini, jua kuna mawe yanapiga mahali. Sasa na sisi nguvu zetu rafiki tu, that dream imekuja crashing down. Ni kama kujenga venues, kuna Mewa, kuna Haki Afrika, ambapo ningepeleka mtoto wangu angekwenda huko, hangekaa miaka 5-6, angekuwa immediately anafanya. I'm very sure kama mama ni mama ambaye alikuwa analia usiku na mchana, nguvu zake zinaenda. Aliwacha ni problem ya wazazi wake. Society never wanted to intervene. Kwa hivyo society ni lazima ijihusishe katika masuala ya kukuza mtoto. Ni kama ule mpango ambao tunaendelea Kiafrika, mshika mkono sana. Wale si watoto ambao sisi tumewazaa, lakini ni watoto ambao sisi feel wanaweza kwa and the parents, and more precise again, the mother who is affected psychologically. It does not affect negatively to the siblings, it does not affect negatively to the parents, it does not affect negatively to his friends. Kwanza nataka sasa tukiongea mambo ya addiction, mtu mmoja akiwa addicted, unaichukuliaje mada kama hii ya watu ambao wameathirika kisaikolojia na pengine inawapendekeza kuingia katika misimamo mikali? For people like Kausar, how do you handle them? How do you reintegrate them back the worship areas? Religious institutions hawaja engrave katika their preaching kuleta watu pamoja. Na I want to thank my brother. Opening up is very key. That's the beginning of a journey of change. So his will of change imeanza na kwamba ali open up. Na katika hiyo hali is managing all the situations he has. So in the religious part, mimi waga na sema we need a multi-sectoral kind of approach. The family as people, so that God ndio anaweza katusaidia kusukuma mambo mengine. Na I want to believe vile alianza rehab na is managing his issues, this physical component ambao pia imejengwa na imemtia moyo. So for me as a spiritual leader, kwamba all tayari katika advanced stage, for example HIV, how many churches, how many msikiti ambao wanaweza ka take care of somebody who's living with HIV for the first place. So stigma free environment that we want to ask. Okay, so we have a lady, we have a gent there. Karan, is your hand up? Okay, so we have a lady and then we have a gent there. After that we can do the closing remarks so that tumalizie. To be identified. How do you go about those two? Okay, so maybe you'll respond to the questions directed to you, Mama Shamsa, then Mama Ann. I respond to the guy and we also give them the parting shots when we end this. So maybe Shamsa kana awe the best example, na mtoto chini akipotea inaonekana wewe ndio hukuonesha value. Unamwelezea pengine mamako na hakusikia, unaweza kwenda kutafuta ushauri hata kwa rafiki wa karibu sana wa mamako, ukamwelezea with evidence. Unaona ni yeye, tunatafuta excuses ku cover up. Sasa wewe kama firstborn unaweza kutafuta mtu aliye karibu sana na mama, ama kama mna baba ndani ya nyumba uzungumze na baba with evidence fulani anafanya uraibu na evidence ndio hii. Na kwa vile watoto wa sasa mmepata bahati, mmeelimika, kama Amani Counseling iko, kuna Psychologist Association ambayo mmefungua na ilikuwa hapa. Now, mambo ya wazazi kutosikiza watoto, it is deep. Parents believe ya ofisi na mambo kama hayo. Tunasahau kuna vipaji aina mbalimbali mtu amebarikiwa. Kwa nini wale mko hii age it might be difficult, but let me tell you, ukiongea na mzazi wako, look for a way to talk to your parents. Jishushe chini, jishushe chini. Nyinyi hii age wengi mmekuwa mmepita hapo, lakini tukiangalia Kenya pale tunaelekea hivi sasa na hii curriculum mpya, hayo mambo yameingia, kwa sababu apart from masomo wameleta mtu aende upande ule anajua anaweza kufanya, kama ni acting, kama ni mambo mengine anaweza kufanya hayo. Lakini mimi nimeona vijana wengi wanakuja
kwangu wananiambia, Mario, ninajua unataka nisome, lakini naona naweza kufanya vizuri katika acting ama kuimba. Alafu msikize time, after some time talk to him again, najua ningefanya hivyo hivyo. Lakini toka nielewe kila mtu ana kipaji chake, mtu anafanya bila anavyotaka. Bora sio mambo ya kuvunja pengine sheria ama maadili mema. Kwa hivyo sasa, 1 second Kausar, 1 second Salim, so that I give my closing remarks, okay? Okay. Labda mimi kitaka kusema difference yetu na wazazi ni kwa mfano tunatoa, kwa sababu wingi maswali mengi na challenge kuhusu wazazi na sisi vijana. Vipi mtatusaidia, sio? Okay. Unaweza pata kijana yuko tayari na anataka kuacha, unaona vunja nguvu, unaona, na isitoshe pia vile kijana inatakikaniwa pia, okay, kuna umri unafikia mahali wewe mwenyewe unajua hili zuri na hili baya, sio? Jaribu, yani ukiona wazee wa kusikilizi, just pray for your God. Mimi nimekimbia nyumbani karibu, naweza sema 10 years sasa hivi au 6. Naishi peke yangu, sina kazi, sina nini. I'm just hustling, shaona. But hata sikudhania kama nitaoa, kama nitapata mtoto, kama nini. But na pray kila siku, Mungu nisaidie Bwana na mimi nipate njia. Najua iko siku mzee atakuja atanikubali, shaona. So tujaribu pote, shaona, kwa sababu wenzetu naamini uko juu, pande za juu, samani kama nitakosea, wanaweza pewa hata mtu mzee yuko tayari auze shamba, akamwambia hawezi akakusupport hata kitu kidogo, ndo anafanya kazi yake. Asante sana. Ingine tukimalizia na Salim, please. Mungu, kuna Mungu ambao alikuumba na ana moyoni mwako. Thank you very much. I think we've come to the end of this program, this panel, and first I want to thank Kausar for being brave enough to open up and share your story. It's not easy. I want to also encourage you that this is not the end of life, whatever the situation, ili kuweza kutufungulia njia. So njia zitafunguka na utafika pale katika malengo yako. For all my panelists, I want to say I think that is why right now kwa huu mfumo mpya wa education, you can specialize on your talent. The civil society like Africa, Manyata, Huria, Kwacha, we are here kukuza vipaji vya talanta. Hawa wenye kuact wengi wao waliacha kusoma wakaingia katika sanaa, sio wote ambao wamegraduate mpaka form 4 na university. So it is an opportunity for you to identify your talent and then pursue it. It is upon you to look at opportunities and then go for them. Don't wait. Tupatie microphone. Huria atatuongelesha kuhusiana na event ya siku ya leo na kama Hello. Hello. Vijana tupo. Kwa majina naitwa Agnes Pendo, nafanya kazi na shirika la Huria. So how many of us believe that art is powerful? All of us, isn't it? Art has the power to change people's views. Now what is even more important is that art gives a voice to those who are less fortunate. Art gives voice kwa wale ambao wametengwa katika jamii. Ukweli ama uongo? So whenever you come up here and wewe ni poet, whenever you come up here and you act, whenever you come up here and you're shooting a video and you're taking pictures, know that you are changing someone's life. Know that you are doing extraordinary works. From the time mtu akiandika ile nyimbo, from the time mtu akiandika ile poem, it's very inspiring to us. And what we believe. Thank you very much. Thank you. Kweli unatosha. Mpigieni makofi tafadhali. Asante sana. So just about now we are doing what is called evaluation of the event today, and we want to bring on stage a few young people to come and talk to us on what they have picked out of it. Mpigieni makofi. All the way from Nairobi, tafadhali.
Gentlemen wako wapi gentlemen jamani? Hamwezi kuonyesha njia. Na let down Malenga. Letting me down. Thank you. You have microphone. Thank you. Karibu sana.